We would like to recognize Hemang Bai for his support to Jain Alert Group from a day one, both financially as well as from providing a guidance as how the organization should be established in this country. So this event today, we would like to have Hemang Bai as our guest of honor, and we would like our President Nirud Bhai Jhaveri to do his Bauman. Deva ki jai. I would like to ask Hemang Bhai. I would like to request Hemang Bhai to say a few words. My name is Hemant Seth, Jain Alert Group. Jain Alert Group, I am familiar with this group only for 2 years. In 2021, we were doing 108 Parshvanath Jatra and we went to Kalikund Parshvanath Tirth. And I was told Kumar Bhai is always there. And we have heard so much about Kumar Bhai, me and my wife Priti. We were so eager to take his blessings and to meet him. And I went to office and I was so nervous to meet such a huge personality. So when I went to the office, I forgot his name and I asked the Kumar Bhai himself, "Where is Vastu Bhai? I want to meet him." And he started laughing. He was looking at me and then he said politely, "There's nobody by name Vastupal Bhai here. I'm Kumar Bhai. And I'm glad that you called me Vastupal Bhai. I started Abu, Ambaji, Derasar and all that. So you matched me with Kumar Bhai, Vastupal Bhai." And then I was very, very nice. We were happy to meet him, took his blessing. And then I requested him that I want to take blessing of Acharya Ratna Sundar Maharaj Sahib. He looked at his watch. He said, "It's 2:30 and Maharaj Sahib will not meet you after 4 o'clock. So start driving your car and go to Ahmedabad from Kalikund Tirth to Ahmedabad. And I will call them and I will let them know that you're coming." So we immediately rushed from Kalikund Tirth to Ahmedabad, and we were fortunate to make it before 4 p.m. And we were fortunate to take blessings of Ratna Sundar Maharaj Sahib. And when I was talking to him about learning or about Jainism, he gave me Asirvad. He took Vasakshep. He some kind of, gave blessings and put Vasaksheps on me. So I'm very, very grateful that, I got a blessing from Ratna Sundar Maharaj Sahib. And then I got a chance to meet Palak Bhai, Jain Alert Group, main person, Palak Bhai. And we talked for half an hour and he told me about what all the activities they are doing in India. And I was fortunate enough to take lab in Vaya Vach program they were doing to provide all the Vaya Vach program to Sadhu Maharaj when they are migrating from one city to another. In between, there is no food service and all that. They were helping those Sadhu Maharaj side. Then I got a call from Nisibai in January 2023. He says that, we are having sports mode. So Gurudev's 400th book celebration. If I want to take a lab in promoting one of the book out of 400. So I was fortunate to take that lab. And then ever since I'm with Jain Alert Group, Vimal Bhai,
Nisiba, and everybody is doing very, very good work. And I really congratulate them. And now, about 3 months ago, I heard about one more great personality, Rishi Javeri. And everybody all over the USA is saying so nice thing about Rishi Javeri. So congratulations, Rishi. And when I went to meet Kumar Bhai, I was told that, Kumar Bhai was so eager to take Diksha, and Ratna Sundar Maharaj Sahib's Guruji told everyone that make sure Kumar Bhai does not get Diksha. And I was surprised to hear that. But Maharaj Sahib vision was that if Kumar Bhai take Diksha, then who will do all the great things which is done in Samaj for Sadhuji, Sadhviji and Samaj. And I realized that was a very important concept. Now, same thing goes to Rishi Javeri. I heard that Rishi Javeri was eager to take Diksha, but I'm not in a position to tell anybody that don't give him Diksha. But I wish that he stays in Samaj and do good work for Samaj. So congratulations, Rishi Javeri, Vimal Bhai, Nisi Bhai, everybody. And again, those of who are listening to me on Zoom, remember what's the name of our group? Jain Alert Group. Now we will say why should we be alert? But no, that's a true fact, because all those people who leave Pathsala at the age of 20 and then until they get their children 35, between age of 20 to 35, they lose touch with the Jain religion and our Samaj. So we need to be alert about that fact, and Jain Alert Group is doing very good thing to keep all those people in that age group between age 20 and 35 to keep in touch with the Jain religion. So we need to remember that we have Jain first and then professional later on. And since I have gotten the mic in my hand, people say that, I don't like to give up mic, but yes, I will give it back to you in 1 minute. Okay, being a Jain, only one thing I will request you, that stay away from being non-vegetarian. Always be vegetarian. That's the basic principle of our Jain religion, is non-violence. Out of all those people who are listening to me, if you say Irya Vaya Sutra every day when you do Samayak and Pratikaman, I request you to read the meaning of those words, Irya Vaya Sutra. In that sutra, we are requesting forgiveness to all the living beings, being 1 sense to 5 sense, if we have hurt them in any way, including if we migrate even small ant from one place to another, we have to ask for the forgiveness. So our religion has taken non-violence in such a detailed approach that we should remember that. And with that, again, I will give mic back to Vimal Bhai, who is eager to take mic back from me. Vimal Bhai, thank you. Thank you for listening to me. Thank you. Thank you, Hemant Bhai, for your nice support to Samaj. मैं संजय भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, इसके लिए कि मैं संजय भाई को बोला था कि भाभी को भी साथ में लेके आए। मैं इनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने जब यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आए थे, तो उनको पर्यूषण के टाइम में 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उनको घर का खाना खाना था। तो मैंने संजय भाई को बोला कि संजय भाई कैसे हो सकता है। संजय भाई ने बोला कि विमल आप चिंता मत करो, हम लोग करेंगे। संजय भाई ने अपने घर पे लेके दोनों बच्चों को घर पे लेके भाभी और संजय भाई ने उनको एकाशना करवाया। उसके बाद उनको जहाँ से वो लेके आए थे वापस वहां पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको $1 भी खर्च करना हो तो बहुत सोच के वो खर्च करता है।
तो संजय भाई ने वो छोटी चीज भी इतनी अच्छी तरह से मेंशन करके उन बच्चों को आज आज तक वो हर बार जितने भी यहाँ के स्टूडेंट्स है उनको हम लोग कहते हैं कि संजय भाई आप जरा देख लेना कैसे हो रहा है. उनका एक ही वर्ड है विमल, आई टेक केयर, सेम लाइक इन कमलेश भाई. एंड वी आर ग्लैड. प्लीज कम संजय भाई इन स्टेज, क्योंकि आपको देख के और लोगों को आपकी जैसा कुछ फुल नहीं की फुल की पांदड़ी ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ वो भी संघ के लिए कर पाए. तो प्लीज आप स्टेज पे आइए, प्लीज कम. थैंक यू. यस प्लीज कम. थैंक यू एवरीवन. आपने आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं. अपने लिए और संघ में क्या अच्छा हो सकता है इसके लिए आए. मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा. थैंक यू एवरीवन. हम लोग ऋषि भाई को मैं माइक देता हूँ. ऋषि भाई. ओ या हेलो, प्रणाम. So I'll give introduction of Alert, why we are here in the US, how did it start, why we are here. और I've been told कि हिंदी गुजराती सब चलेगा, तो सब भाषा में चलेगा ये. फर्स्ट स्लाइड. हाँ हाँ सही है, क्विज रखेंगे हम. Ready? जब एक चिड़िया एक बड़ा सा वट वृक्ष पे जब खुद का घर बनाती है, खुद की मार बनाती है, फिर उसको तो वही लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष सलामत है तो मैं ही सलामत हूँ, वृक्ष है तो मैं ही सेफ हूँ, वृक्ष है तो ही मैं हूँ, मेरा पूरा अस्तित्व ये वृक्ष पे ही जुड़ा हुआ है. तो जब वो वृक्ष जब दुकाल पड़ती है, वृक्ष को पानी नहीं मिलता, तो वो चिड़िया भी क्या करती है, वो चिड़िया भी उसके आंसू के बूंदों से भी वो वृक्ष का सिंचन करती है. बस ऐसे हमारे जिन शासन का जो वृक्ष जब वो भी सिधाता था, जब वहां उस पर जब आफत आती थी, तो ऐसे एक गुरु भगवंत ऐसे थे जिसने उनके आंसुओं के बूंद सिर्फ नहीं लेकिन खून के बूंद भी बहा के ये शासन का वृक्ष को सिंचाया. और साथ में जितने भी युवान थे उन युवानों को भी जुड़ाया. तो वो गुरु भगवंत हमारे हेमरत्न सूरी महाराज साहिब भगवान, जो युवा हृदय सम्राट को जिसने नाम पदवी दी थी, उन्होंने यही बस विजन था कि युवा दृष्टि और युवा शक्ति, जो भी शासन की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी शासन को आगे बढ़ाना है, जो भी दिशा जो देनी है शासन को, युवा ही करेंगे. और युवानों को ऐसे तैयार करना पड़ेगा जो ये काम कर सकेंगे. तो बस उन्होंने 40 साल पहले ये शिविरों चालू की और शिविरों के माध्यम से अलर्ट ग्रुप चालू हुआ.
और अभी 40वां शिविर यही साल बलसाना में रत्न सुंदर महाराज साहब की निष्ठा में होगी, जिसको हम इनविटेशन तो हम भेजेंगे, जिसको आना है प्लीज आप जुड़े साथ में शिविर में। तो बस गुरुदेव आए, लेकिन गुरुदेव अकेले तो काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी एक स्टोरी, गुरुदेव कौन थे एक वो बताएंगे। જેમને 16 વર્ષે દીક્ષા લીધી, 16 વર્ષે દીક્ષા લઈને જ્ઞાન, ધ્યાન, ત્યાગ, તપસ્યા માં જેમે ગુરુ ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે જે ચાલ્યા અને 6 વર્ષના પર્યાય 22 વર્ષે જેમને પાઠ ઉપર બેસીને પ્રવચન આપવાની જેમને આજ્ઞા મળી, એવા હેમરત્ન સુરી મહારાજ સાહેબ, આપણા ગુરુ ભગવંત, જેમને પણ એમના સાંભળ્યા હશે, જેમને એમના શિબિરો કે એમના પ્રવચનોમાં જે ગયા હશે, એમને ખબર હશે કે એમને એક જ લક્ષ્ય હતું કે રક્ષા બને, તીર્થ રક્ષા, શાસન રક્ષા, સંસ્કાર રક્ષા, સંસ્કૃતિ રક્ષા, નારી રક્ષા, જીવ રક્ષા, સાધર્મિક રક્ષા, બસ એના ઉપર જ। અને જે પણ સાંભળે એમને એ જ લાગે કે આપણી સામે એક ગુરુ ભગવાન નથી ઊભા, આપણી સામે એક સિંહ બેઠેલો છે, જેમનું અસ્તિત્વ સિંહ જેવું જ હતું અને જેમના કારણે આપણા જેવા યુવાનોમાં પણ સિંહત્વ જેમને પ્રગટ કર્યું છે, એ હેમરત્ન સુરી મહારાજ સાહેબ જ્યારે એ 2009 વર્ષે જ્યારે કાળધર્મ પામ્યા, ત્યારે એ જ કામ ચાલુ રાખવામાં, આગળ વધારવામાં આપણા ગુરુદેવ આજના રત્ન સુંદર સુરી महाराज साहब चालू रखे हैं। गुरुदेव की एक दृष्टि, हमको पता है कि गुरुदेव की दृष्टि संकोचित कभी होती ही नहीं है, बहुत विशाल होती है। वो सिर्फ इंडिया के ये तीर्थ या ये गांव या ये देश वो ही देखते ही नहीं है, वो पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं और उनकी चिंता सब जीवों की होती है। तो ऐसे गुरुदेव जब उनको भी पता चला कि हमारे जैन बच्चे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जा रहे और वो धर्म से विमुख नहीं लेकिन दूर होते जा रहे, समाज वो जुड़ते नहीं है, तो उनको हमको लाना है वापस, हमको उनके साथ जुड़ना है, हमको उनको धर्म की प्रभावना करवानी है। तो गुरुदेव का ये विजन था, वो ही हम विजन हम चलाए, वो ही हम करते हैं। तो Jain Alert, what is Jain Alert? What do we do in the US? So, right? So next, can we have next slide? Okay. So US में our main initiative is DOST, Dedicated Overseas Support Team. तो इसमें जो भी इंडिया or from anywhere around the world, any student comes to the US, right? Or they come to a different country, then we are the first line that they can come to us, connect to us, any help that they need, we can help them. Because we see many times, many youth, they come, they feel alone. They feel like there's nobody for them. They don't know what to do. They have questions. They have concerns. Their parents have concerns. कि हमारे बच्चे अकेले हैं, पहली बार हमारे पूरा परिवार में से ये पहला बच्चा है जो यूएस के, इंडिया के बाहर गया है, तो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, खाना पीना रहना करना, वो कुछ कौन सिखाएगा, कौन उसको साथ में लेके जाएगा। तो ये सब काम हम we are trying, we are doing our level best. We hope to continue. We expanded into Australia just recently, London में भी कर रहे हैं, and all of UK. We will continue around the world because this work is not something that is once and done. It has to be continued. It has to be improved and grown upon constantly. And so, and I'll give you one example of the impact that this can make. I'll give you a few examples. एक नॉर्थ कैरोलिना में हमारे साथ जुड़े एक उमंगी आंटी है। तो उमंगी आंटी का स्टोरी ये है कि उनको खुद को कैंसर है। She suffers from cancer from last 20 years. And yet, जो भी कोई, she lives in Raleigh, near Raleigh, तो there are 3 or 4 universities around that area. और वहाँ जो भी जैन बच्चे आते, बहुत आते हैं वहाँ, UNC और सब जो है वो, जो भी आता है, पर्यूषण के दिन हो, ज्ञान पंचमी, ओली आती है, जन्म कल्याणक आता है, तो वो आंटी, इवन विथ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट शी हैज टू डील विथ ऑन अ डेली बेसिस, वो
वहाँ उनको बुलाते हैं, घर पे लाते हैं, सबको खिलाते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं, पूजा करवाते हैं, अलग अलग। अभी जन्म कल्याणक निर्वाण कल्याणक गया तो पूरा उनके पास से एक पूरा समवसरण का एक मॉडल भी बनवा दिया। ये सब इंजीनियर्स के बच्चे थे तो वो सब करें, राइट? सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स शी कीप्स देम, एंड व्हेन वी टॉक टू दिस किड्स, पर्यूषण में शी मेड श्योर दैट ऑलमोस्ट 40 to 50 टिफिन्स वर गोइंग to 3 different locations. And she said, if nobody else is doing it, I will pay for it. I will make it if I have to. तो ऐसे, and when we talk to these kids, all we hear is उमंग आंटी तो हमारे यूएस में माँ जैसी ही है. She is our mother. वो नहीं होती तो we don't know what we would do. ऐसी एक आज बहुत मेरे लिए भी एक गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे मिशिगन में भी एक भाई आए थे. He joined with us 3 years ago. जैन नहीं थे लेकिन जैन बहुत दोस्त थे, तो he came and he learned about alert, so he joined with us through alert. वो एक गुप्ता है, राइट, बनारस के है, और उन्होंने संघ में साथ में जुड़े, सब हमारे अनुष्ठान में सब आते हैं, मंदिर में आते हैं रोज, और फिर उनको बस साथ में रह के उनको भी भाव हुआ कि ये सब जैन में ये आंबिल का तप ये सब तप चलते हैं, तो उन्होंने जस्ट रिसेंटली उन्होंने पाया, वर्धमान तप का पाया डाला, राइट, 15 आंबिल एंड 5 उपवास, और आज उनका पारना है. सो आई विश आई कुड बी देयर, बट आई एम हियर टू टेल यू हिज स्टोरी, बिकॉज like this we can give, all of us have those stories all over the country, and not just the country, around the world as well. And so this is the power, and this is again, Nishit bhai gave the analogy of the car, but he missed one piece, right? कि ये सब होगा लेकिन गैस ही नहीं होगा, एनर्जी वो भी तो क्या करेगा गाड़ी, right? और that power, that energy is only the sun, it's you, all of you, right? That is the, તો બસ તમારે તમે અમને આશીર્વાદ આપો, રાઈટ, કે આગળ અમે આ કામ વધારી શકીએ, તમે સાથે જોડાઓ, રાઈટ, જેટલું give અમને પણ, વી ઓલવેઝ વોન્ટ ટુ નો હાઉ વી કેન ઇમ્પ્રુવ, ગીવ અસ ફીડબેક, જે પણ હોય તમે આપતા રહેજો, સહાયતા આપતા રહેજો. બસ અમે તો જેમ બોલ્યા, બધા જ બોલ્યા છે કે અમે તો બસ ગુરુ ભગવાનનું કામ કરીએ છીએ, આપણું પોતાનું કાંઈ છે જ નહીં હમણાં, બસ અમને બીજાને આનંદ આપીને જ અમને આનંદ મળવાનો છે. એટલે બસ એ જ અમારી એક ભાવના છે. હવે બસ હા, હવે ગુરુદેવ, મેં કીધું કે ગુરુદેવને તો દ્રષ્ટિ તો વિશાલ હોય છે એમને. बस જેમ आप बोले थे कि वो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन उन्होंने प्रवचन दिया, तो बस हमारे लिए भी ये नया वर्ष चालू हुआ है, अलर्ट के लिए भी ये चौथा साल अभी चालू होगा, 3 साल पूरे होंगे, तो हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप या मांगलिक स्वरूप उन्होंने भी 10 मिनट का प्रवचन भी रिकॉर्ड करके दिया है, तो वो हम सुनेंगे. हाँ हाँ, तो पहले हम गुरु वंदन कर देंगे. वडील कौन है? गुरु को कराओ. इच्छामि खमा समरो वंदेयं जावणिजाय निसियाय मतेर्वन्दामि. इच्छामि खमा समरो वंदेयं जावणिजाय निसियाय मतेर्वन्दामि. इचकार स्वराय सुखतपसैन निराबाध इचकार स्वराय स्वदेव सुखतपसैन निराबाध सुख समझाता निरोज जी स्वामी सादा जी बात मैनो लाभ दे दो जी. इच्छामि खमा समरो वंदेयं जावणिजाय निसियाय मतेर्वन्दामि. इच्छा कारण संदेश भूटमी अभिंतरम दिवसीयम कामेव इच्छम कामिनी दिवसीयम. जंकिंजी अपत्यम परपत्यम पत्यपाने विनय व्यावचे आलावे सल्लामे उच्चासने समास अंतर भाषाए ओरी भाषा जंकिनी मध्य वीर पैरम सोम व वारो व तुबे जरम अहम न धर्मित इच्छामि डुक्रम. इच्छामि खमा समरो वंदे जामि जाय निसियाय मतेर वंदामि. इच्छा कारण संदेश वायना संदेशाओ इच्छम इच्छामि खमा समरो वंदे जामि जाय निसियाय मतेर वंदामि. इच्छा कारण संदेश वायना लेसु इच्छम इच्छामि खमा समरो वंदे जामि जाय निसियाय मतेर वंदामि. इचकारी भगवान पसाय करी वायना पसार कर सो जी.
को उसने पूछा कि एक कुत्ता बहुत शालीन है और दूसरा कुत्ता बहुत शरारती है, एक ही माँ के दो कुत्ते हैं, मेरे घर में जन्मे, आप बता पाएंगे कि लंबा आयुष्य किस कुत्ते का रहेगा? और संत ने वो जवाब दिया, जिसको तू खुराक ज़्यादा देगा, जिसको तू संभालेगा, वो कुत्ता सबसे ज़्यादा जिएगा। कभी कभी हमारे मन में भी एक प्रश्न आता है, मेरे मन में क्रोध भी है, प्रेम भी है, उदारता भी है, कृपणता भी है, कृतज्ञता भी है, कृतज्ञता भी है, माने अच्छा भी बहुत है और गलत भी बहुत है। और कभी कभी हम परमात्मा को ये पूछना चाहते हैं कि मेरे मन में लंबे टाइम तक कौन रहेगा? उदारता रहेगी कि कृपणता रहेगी? प्रेम रहेगा कि क्रोध रहेगा? और परमात्मा मुझे और आपको ये जवाब देते, जिसको तू संभालेगा, जिसको तू अपना मन देगा, जिसको अपना तू हृदय देगा, वो ज़्यादा जिएगा, और जिसको तू निग्लेक्ट करेगा वो अपने आप से खत्म हो जाएगा। कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है, आखिर धर्म है क्या? धर्म क्रिया और धर्म दो अलग चीज है। सामायिक प्रतिक्रमण, नौकरवाणी, पूजा, जाप धर्म क्रिया है। प्रसन्नता, पवित्रता, नम्रता, सरलता वो धर्म है। एक है क्रियात्मक धर्म और नंबर है गुणात्मक धर्म। दोनों आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा मन यदि पवित्र है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और परिस्थिति में भी डिस्टर्ब नहीं होता। इनका कारण 56 साल से क्रियात्मक धर्म की ओर मैं आगे बढ़ते चला। यही क्रियात्मक धर्म करते 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 आज गुणात्मक धर्म तक पहुँचा। प्रॉफिट चाहिए और बिजनेस की ना बोलेगा चलेगा क्या? जिसको मिठास चाहिए और शक्कर की ना बोलेगा कैसे चलेगा? तो गुणात्मक धर्म जिसको चाहिए उनको क्रियात्मक धर्म की आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। मैं 4 बात करना चाहता हूँ अल्प समय में। हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते, हमारे पास 4 विकल्प है। नंबर 1 प्लान, माने एक आयोजन। आप बिजनेस में जाते हो तो भी प्लान करके जाते हो। एक बिल्डर जमीन पर बिल्डिंग बनाता है तब भी प्लान बनाता है। तो सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, दान कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, अरे मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेस बनना चाहता हूँ, मेरे पास नंबर 1 प्लान क्लियर चाहिए। चलो हो गया प्लान। और प्लान होने के बाद सेकंड नंबर का स्टेप है स्टार्ट। यदि मैंने प्लान बना दिया है और मंजिल तक मैं पहुंचना चाहता हूं तो बिगिनिंग तो करना ही पड़ेगा। राजधानी एक्सप्रेस बम्बई से दिल्ली जाती है, ड्राइवर प्लान करता है मुझे दिल्ली पहुंचना है, मगर बम्बई से वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कभी कभी मन में हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, संकल्प भी बहुत करते हैं, नूतन वर्ष आता है, ये करना है वो नहीं करना है, मगर स्टार्ट करने की बात आती है तब अपने आप से हम वापस चले आते हैं। सेकंड नंबर, यू हैव टू स्टार्ट। नंबर 3, स्टार्ट करने के बाद तीसरा विकल्प है यू हैव टू चेक। आपने प्लान बनाया था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तुमने दवाई लेना स्टार्ट कर दिया और दवा लेने के बाद 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद आप अपने आप से चेक करेंगे कि दवा की असर हुई, विपरीत असर हुई या नहीं हुई, ये चेक करना ही पड़ेगा। सामायिक करते करते, प्रतिक्रमण करते करते, पूजा करते करते, कुछ भी करते करते, नंबर 1 यू हैव टू प्लान, सेकंड नंबर यू हैव टू स्टार्ट, थर्ड नंबर यू हैव टू चेक। और चेक करते 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 आपको लगे कि इसमें बदलाव लाने की जरूरत है तो आपको 4th नंबर है यू डू सिंसियरली। फिर आपको एक अच्छे ढंग से सुधार करके आगे बढ़ना है। धर्म का क्षेत्र 4 चीज, संसार का क्षेत्र भी 4 चीज, प्लान, स्टार्ट, चेक एंड डू। अभी हम अपने आप से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि संसार के क्षेत्र में तो हम बहुत स्पष्ट है, मगर धर्म के क्षेत्र में एक तो हमारा जिस ढंग से इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं। फिर 4 बात मैं करना चाहता हूँ। नंबर 1 इंटरेस्ट, सेकंड नंबर इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इन्वॉल्वमेंट और नंबर 4 इम्प्रूवमेंट। फिर से हमारा रस, इंटरेस्ट, हमने इन्वेस्ट किया कुछ शरीर, मन और वचन,
ये हमारा इन्वॉल्वमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर हम परमात्मा के मंदिर में गए, भगवान के सामने एक चित्त होकर के अपनी चेतन किया, ये है हमारा इन्वॉल्वमेंट। और दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद, सामायिक करने के बाद मेरे मन, वचन और काया उसमें यदि मैंने बदलाव लाया है, यह है इम्प्रूवमेंट। फोर्थ नंबर इम्प्रूवमेंट, सेकंड नंबर थर्ड नंबर इन्वॉल्वमेंट, सेकंड नंबर इन्वेस्टमेंट, मगर फर्स्ट नंबर है इंटरेस्ट। जब तक हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी मैं ये कहूँगा, विदाउट इंटरेस्ट भी हम शुरू कर दे, मे बी पॉसिबल, धीरे 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 करते करते हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जैसे आप भी शुरुआत में स्कूल में गए तो आपका इंटरेस्ट नहीं था, मम्मी पापा ने बलात् भेजा था, और जाते जाते जैसे पता चला कि शिक्षा का क्या जीवन में उपयोगिता है, तब आपका खुद का इंटरेस्ट पैदा हो गया और फिर सब कुछ आ गया। इतने दूर रहने के बावजूद युवा वर्ग, भाइयों और बहन सब, ये धर्म क्रिया में, ये धर्म की बात सुनने में और जिज्ञासा के साथ आप जब पेश होते हो तो मुझे बहुत आनंद आता है। ये जीवन हम समझ नहीं पाते, इतना महत्वपूर्ण जीवन है। और सबसे बड़ी मुझे और आपको जो मिली हुई ताकत, वो है अपना इंटरप्रिटेशन, अपना एटीट्यूड की क्षमता। दुनिया में करोड़ों अब्जों रुपया देने के बाद भी न मिले ऐसी कोई चीज़ है, वो है इंटरप्रिटेशन की क्षमता। चाहे अच्छा हुआ चाहे गलत हुआ, हमारा यदि इंटरप्रिटेशन टॉप रहता तो निश्चित तौर से साधना, समाधि, सदगति और परम गति हम सबके हाथ में होगी। मैं इतना ही कहूँगा, इतने दूर रहने वाले को कहूँगा कि घटना हमारे हाथ में नहीं है, अर्थ घटन हमारे हाथ में है। कर्म का उदय सिर्फ घटना पैदा करता है, अर्थ घटन क्या करना वो कर्म की ताकत नहीं, वो धर्म की ताकत है। तो मेरी ओर से आप सबको एक शुभकामना है कि अच्छे कार्य में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, नंबर 1 प्लान करो, फिर स्टार्ट करो, फिर चेक करो, और फिर डूइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते ये 4 तुमने कर दिया तो 5वें नंबर में अल्टीमेट गोल हमारा बीइंग, फिर से प्लान, स्टार्ट, चेक, डू एंड बी, ये 5 चीज आपके दिन में भी आ जाएगी। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, 56 साल के दीक्षा पर्याय में जो प्रसन्नता मैं महसूस करता हूँ, गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिए, गुरुदेव ने मुझे प्रेरित किया, और इसी रास्ते पे आगे चलते रहना। मैं वही रास्ते पे आगे चलता हूँ। और एक बात कहूँगा, जिंदगी में कभी ये मत भूलना, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। भगवान महावीर का धर्म आप जहाँ हो वहाँ स्वर्ग की अनुभूति करा देता है। वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज वी आर इन हेवन। ये मानसिकता आपकी बन सकती है यदि प्रभु के मार्ग पर राइट ट्रैक पे हम चलने के लिए तैयार है। तो आज नूतन वर्ष में प्रवेश हो चुका है हम सबका। मेरी ओर से आपको अंतर की आशीर्वाद है, शुभकामना भी है कि इसी ट्रैक पर आगे चलो। इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट, इनके पहले इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सब कुछ जो 4-4, 5-5 स्टेप बताए, उसी स्टेप पे आगे चलते चलते जीवन को, मन को, और फिर आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सब कुछ आप नबी संभाल सको तो भी 3 चीज को किसी भी हिसाब से संभाल लेना। नंबर 1 अपने परिवार को, नंबर 2 अपने जीवन को, और नंबर 3 अपने मन को। यदि 3 चीज हमने बचाने में हमने यदि सफलता प्राप्त कर ली, दुनिया की बहुत चिंता मत करो। मेरा जीवन अच्छा रहेगा, मेरा मन पवित्र रहेगा, और परिवार के साथ मेरा रिलेशन, आत्मीय रिलेशन मेरा बना रहेगा। जीवन, मन और परिवार, जिनको बचाने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर लो, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगल गानम प्रधानमंत्री जय जय जय।
हमने आपको आशीर्वाद। अब गुरुदेव का भव्य वचन से इनके बाद अब हम जूम पे ही लाएंगे हमारे अलर्ट के सर संचालक पलक भाई शाह, जो अभी आई थिंक ऐसे बुहारी गांव, गुजरात में बुहारी गांव में है। वो अभी अलर्ट के लिए ग्राम प्रवास में है, तो गांव गांव जाके हमारे साधर्मिक का हाल पूछते, क्या 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 काम करना है, क्या काम करते, सब लेके जाते हैं और ये सब जान के वापस आते हैं और फिर नए अनुष्ठान और जो भी करना है वो काम करते हैं। और हर साल ऐसे 10, 12, 15 ऐसे ग्राम प्रवास होती है। तो अभी पलक भाई ये है बुहारी गांव में है। तो पलक भाई તમારું સુસ્વાગત ખરી। प्रणाम। Am I audible? यस यस Rishi, Yes, Palaka. Yes, yes, yes. प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हमारी जैन अलर्ट इंटरनेशनल टीम का तहे दिल से शुक्रिया और अभिवादन करता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं। हम इंडिया के अंदर पिछले कई सालों से आचार्य भगवंत, हम सबके परम अनंत उपकारी हेमरत्नेश्वरी महाराज साहब ने हमको ये संस्कार दिया कि सोशल मीडिया के ये युग के अंदर न केवल सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, न केवल फोन पे, न केवल ईमेल थ्रू, किंतु हर एक युवा को उनके गांव में, उनके शहर में जाकर कम से कम उनको साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार उनको मिलकर शासन में जुड़ने का कार्य आप लोग करो। और पिछले 39 सालों से, फ्रॉम 39 ईयर्स, एक गुरुदेव के संस्कार से हमारी ये ग्राम प्रवास की यात्रा निरंतर चल रही है। आज यात्रा की शुरुआत न केवल हिंदुस्तान में, लेकिन आज ये हमारे जैन अलर्ट इंटरनेशनल के लीडर्स निशी भाई, ऋषि भाई, हमारे राहुल भाई, हमारे जो न्यू जर्सी से निरुद्ध भाई, विमल भाई और बाकी अनामी जो भी हमारे युवक है, जो ये इंटरनेशनल ग्राम प्रवास में जुड़े हैं, जिन्होंने ह्यूस्टन श्री संघ के अंदर ये सबसे पहला ये प्रयोग किया, उन सबको मैं तहे दिल से उनका अभिवादन और शुक्रिया अदा करता हूँ। कल्पेशा का भी आज ये जूम मीटिंग के माध्यम से ह्यूस्टन श्री संघ को नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए, संघ का अभिवादन करने के लिए वाले थे। लेकिन कुछ कारणों, कुछ अहमदाबाद के अंदर कुछ कारणों वो अभी उपस्थित नहीं रह पाए। उनकी ओर से मैं समय याचना मांगता हूं। और ह्यूस्टन श्री संघ को भी आज मैं जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के 40,000 युवाओं की ओर से उनका मैं आज नमन और वंदन करके उनका अभिवादन करता हूं। क्या जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन ने आज ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं को दिया कि आप हमारे यहाँ पर पधारो और जैन शासन के अंदर चल रही एक्टिविटी को आप यहाँ पर हम सबके साथ अवगत करो, आप हमारे साथ वो एक्टिविटी को शेयर करो और जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन के हर एक घर में, हर एक युवा जैन शासन में जुड़ जाए। ये छोटा सा प्रयास जो आप सबने वहां पर किया है, वो प्रयास के लिए आप सबका हम अभिवादन करते हैं। शायद ऋषि ने बताया ये 40वीं युवा उत्कर्ष शिविर, ये 40वीं युवा उत्कर्ष शिविर के लिए आज सुबह में 4 बजे से हमारा ये ग्राम प्रवास शुरू हुआ है साउथ गुजरात का। वैसे तो पिछले लगातार 3-4 महीने से अलग अलग इंडिया के अलग अलग राज्यों के
अलग अलग सिटी के अलग अलग गांवों में हमारा ग्राम प्रवास रहता है। उसी के अंतर्गत आज ये हमारा साउथ गुजरात का हमारा ग्राम प्रवास, और हमारे साथ ग्राम प्रवास के अंदर हमारे जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के हमारे लीडर जो हमारे थिंक बैंक है, वो थिंक बैंक के मेंबर श्री अमित भाई जो मेरे साथ बगल में है, अमित भी जुड़े हुए हैं। साथ में श्री सुकेतु भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, और मेरे पीछे है जो राजेश भाई जो आमोद सिटी से, आमोद गांव से, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से 4 बजे से हमारा ये प्रवास शुरू हुआ था, जो आज अभी अहमदाबाद इंडिया के अंदर अभी करीबन 11 बजने आया, और ये हमारा लास्ट मुकाम है। कल सुबह दोबारा ये 5 बजे से ये प्रवास हमारा शुरू होगा, जो वैसे ही रात को 10-11 बजे तक अलग अलग 6-7 सेंटरों में ये प्रवास रहेगा। और एक ही हम सबका प्रयास, हम सबका एक ही पुरुषार्थ के हमारे साथ जुड़े हुए जैन शासन को पामे हुए, जैन शासन के अंदर जन्म लिए हुए हर एक युवा को, हम जैन शासन के हर एक युवाओं को ये हमारे 40 में जैन अलर्ट ग्रुप के शिविर में हम उनको इनवाइट करके वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनको इनविटेशन देते हैं। मैं एक छोटी सी जो भी परम उपकारी गुरुदेव आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से ऐसी 2-3 बात मैं करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद मेरे ख्याल से जो हम कई सालों से हिंदुस्तान में जैन शासन के अलग अलग संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, अलग अलग गुरु भगवंतों के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग तीर्थों में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी 2-3 में एक्टिविटी आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक्टिविटी आउट ऑफ द बॉक्स है, जो एक्टिविटी करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी आज तक किसी ने सोची भी नहीं है। ऐसा कार्य परम उपकारी गुरुदेव आचार्य भगवंत रत्न सुंदर महाराज साहब ने हमको मार्गदर्शन दिया, और वो कार्य अभी हम सब लोग कर रहे हैं अहमदाबाद हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। एक कार्य हमने शुरू किया जो हेमंत भाई ने उनके स्पीच में बताया था कि जो अहमदाबाद के अगल बगल में, यानी कि अहमदाबाद टू शंखेश्वर, अहमदाबाद टू पालीताना, अहमदाबाद टू गिरनार, मुंबई टू अहमदाबाद, वैसे विहार धाम के जो सेंटर से, जहां पर चातुर्मास के 4 मास के अलावा शेष काल में यानी कि 8 महीना 9 महीना जो करीबन 800, 900, 1500, 2000, 2500 साधु साध्वी भगवंतों का जहां पर विचरण रहता है, वैसे विहार धामों की विजिट करने का, वो विहार धामों को पूरे साल के लिए एडॉप्ट कर देने का, न केवल वो विहार धाम को, लेकिन वो जो गांव है, तो छोटे छोटे गांव जो हर एक 10-12 किलोमीटर में ऐसे जो गांव आते हैं, वो पूरा का पूरा गांव एडॉप्ट करने का, यानी कि वो गांव के अंदर जो अपने परिवार रहते हैं, चाहे वो जैन हो या फिर वो जैनेतर हो, जो परिवार अपने साधु साध्वी भगवंत की वैयावच करते हैं, जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, गोचरी पानी की व्यवस्था करते हैं, उबाले हुआ पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके साथ चलने वाले व्हीलचेयर के आदमियों की जो व्यवस्था करते हैं, वैसे परिवारों को 1 साल के लिए उनको लाइफ टाइम के लिए एडॉप्ट कर देने का, और वैसे परिवारों को हर महीने 15,000 रुपीज की राशि से उनकी भक्ति करने की, और वो गांव के अंदर जो उपाश्रय है, वो उपाश्रय का रिनोवेशन, रिपेयरिंग, वो उपाश्रय की सामग्री, जो गांव के अंदर आपको शायद जिनालय है, तो वो गांव के जिनालय की सामग्री, जिनालय का रिनोवेशन, रिपेयरिंग, वहां पर अगर पाठशाला चल रही है तो पाठशाला का पूरे साल का निभाव खर्च, अगर वहां पर पांजरापोल चल रही है, गौशाला चल रही है, उनका पूरे साल का निभाव खर्च, यानी कि सब मिलाकर जो भी ये छोटा गांव है, छोटा शहर है या छोटा संघ है, उनको पूरे साल के अंदर कोई भी आर्थिक बोझ वो संघ पर ना हो, और वो पूरा
1 साल के लिए उनको एडप्ट करके वैसे पिछले 4-5 महीनों के अंदर शासन रत्न श्रीयुत कुमार पाल भाई वीसा के साथ और साधर्मिक वत्सल श्री कल्पेश काका के साथ हम 3-4-5 लोगों का ये प्रवास हुआ। और मैं आज आनंद के साथ गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि केवल इन ओनली 4 मंथ्स हमने ऐसे करीबन 135 विलेजेस 135 गांवों का हमने सर्वे किया। न केवल सर्वे किया लेकिन इसमें से करीबन 85 गांव को हमने आज एडॉप्ट कर दिया है। मैं ये कार्य की जो बात कर रहा हूँ कोई फंड कलेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको गर्व हो और हम सबकी छाती गर्व से भी फूल जाए कि ऐसा कार्य एक गुरु भगवंत की प्रेरणा से, न कोई समुदाय की बात न कोई कच्छ की बात कि वहां पर कौन साधु भगवंत आ रहे, कौन साधु जी भगवंत आ रहे, कोई समुदाय के आ रहे, ना कोई बात, बस केवल अपने प्रभु वीर के जो वंशज है और प्रभु वीर के वेश में जो ये साधु साध्वी भगवान विचरण करके निकल रहे, उन साधु साध्वी भगवंतों को पूरे साल के लिए कोई उनको तकलीफ ना हो और उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो सके, ऐसा ये प्रयास हमने पिछले 4-5 महीनों से शुरू किया। वैसा ही दूसरा एक कार्य पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर महाराज साहब की प्रेरणा से हमने यहाँ पर इंडिया में देखा है कि कहीं आचार्य भगवंतों, कहीं साधु भगवंतों की युवाओं के लिए शिविर होती है और उन युवाओं के लिए शिविर के लिए उनको महाराज साहब को फंड की भी लगभग कोई तकलीफ नहीं रहती है। लेकिन जो जैन धर्म को जो आगे ले जाने वाले हैं, जैन धर्म को आगे ले जाने के लिए जो छोटे बच्चों को संस्कार देने वाली है वो है हम सबकी माँ, हम सबकी बहनें। वो दीकरियों को संस्कार के सिंचन के लिए साध्वी जी भगवंत की शिविर ऑर्गेनाइज करने के लिए गुरुदेव ने हमको प्रेरणा की। और वैसे साध्वी जी भगवंत को अगर कोई रेसिडेंशियल शिविर करनी हो, अगर वो चाहे 3 दिन की हो, चाहे वो 5 दिन की हो, या फिर चाहे वो 1 हफ्ते की शिविर हो, वैसी शिविर में अगर 200, 300, 500, 700, 1000 लड़कियां अगर वो शिविर में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, वैसे साध्वी जी भगवंत की शिविर का 100% वो लाभ हम लेकर साध्वी जी भगवंत को हम प्रोत्साहित करते हैं कि साध्वी जी भगवंत आप शिविर करो और मैक्सिमम लड़कियों को आप शिविर में इनवाइट करके आप उनको ये संस्कार देने का कार्य करो। और रत्न सुंदर महाराज साहब की प्रेरणा से पिछले करीबन 1 साल के अंदर ऐसे 12 शिविर का हमने आयोजन किया। बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जैन शासन के अंदर शायद ही ऐसा कोई ग्रुप होगा, शायद ही ऐसा कोई महात्मा होगा कि जिनके नाम बिना, कोई तख्ती बिना ऐसा कार्य चल रहा हो। वैसा ही एक कार्य जो छोटी में कम टाइम में मैं बात करना चाहता हूँ। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, अगर आप में से कोई ये सिटी से बिलोंग्स करता है उनको मालूम है कि जो कोल एरिया है, सिटी एरिया, और सिटी एरिया के अंदर जो ऐसे उपाश्रय है जहाँ पर स्थायी उपाश्रय में कोई साध्वी जी भगवान उनकी लंबी आयु के हिसाब से, कोई बीमारी के हिसाब से अगर वहां पर वो स्थिर वास कर रहे हैं, वो पोल के उपाश्रय के अंदर, वो सिटी के उपाश्रय में ना कोई व्यवस्था के अभाव के हिसाब से, ना वहां पर कोई परिवार अभी टिका है, उसके अभाव के हिसाब से वो उपाश्रय में व्यवस्था नहीं होती है। वैसे उपाश्रयों का हमने सर्वे शुरू किया और सर्वे करने के बाद करीबन ऐसे मोर देन 75 उपाश्रय का हमने 100% रिनोवेशन और रिपेयरिंग कार्य वहां पर किया। उनका अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो, अगर वहां पर कलर का कोई कार्य हो, कोई मिस्त्री का कार्य हो, प्लम्बर का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वो 2 लाख रुपए के लगाकर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 22 लाख रुपए तक वहां पर एक्सपेंस करके वो उपाश्रय में हमारे घर के अंदर, हमारे बंगलों में जो हम कार्य नहीं करते उससे भी अच्छा मटेरियल यूज करके वो उपाश्रय वो रिनोवेशन रिपेयरिंग करने का वो भी कार्य अहमदाबाद में पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर महाराज साहब की प्रेरणा से ऐसा भी बहुत अच्छा कार्य अभी चल रहा है। बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें भी करना चाहता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है और समय की मर्यादा के हिसाब से मैं अभी मेरी स्पीच को विराम देता हूँ। और मेरे साथ अमित भाई जुड़े हैं।
अमित भाई को मैं विनती करता हूँ, जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कि एलर्ट ग्रुप की जो इनिशिएटिव है अहमदाबाद के अंदर, सॉरी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, युवक मंडल है, जो 7 क्षेत्र जीवदया अनुकंपा के अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये पूज्य गच्छाधिपति जय गोश्री महाराज साहब के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से अलग अलग यूथ एम्पावरमेंट के हमने जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं, वो पिछले 3-4 साल के अंदर वैसे करीबन करीबन मोर देन 25,000 युवकों को हमने डायरेक्टली उनका संपर्क करके जो यूथ एम्पावरमेंट की मुहिम हमने शुरू की है, वो मुहिम के बारे में विद इन अ शॉर्ट टाइम अमित भाई को विनती करता हूँ, तो केवल 2-3 मिनट के अंदर हमको वो अवगत करेंगे। अमित भाई दोषी। प्रणाम। युवा हृदय सम्राट गुरुदेव है जिसकी जान, सरस्वती लब्ध प्रसाद गुरुदेव है जिसकी पहचान, सेवा और संगठन है जिसकी मिसाल, वो है भारतवर्ष की और मैं कहूंगा विश्व की आन बान और शान। जैन अलर्ट ग्रुप युवा विश्व का एक सुनहरा सूर्योदय। बहुत गर्व की बात है कि युवाओं को अपने फाउंडेशन से मजबूत करके एक परिवार, समाज, श्री संघ और राष्ट्र को मजबूत बनाने की जो मुहिम अलर्ट ग्रुप के अंतर्गत शुरू हुई है, वो यूथ एम्पावरमेंट मूवमेंट आज एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे आ चुकी है। अलर्ट इज अबाउट यूथ एंड अलर्ट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। यूथ को, युवाओं को, उनकी पोटेंशियल को, युवाओं की स्किल को, युवाओं के अस्तित्व को और युवाओं के टैलेंट को निखारने का कार्य, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन enhancement, which is a part of skill, enabling, putting them in the right perspective, placing them in the right job. From there to the economic empowerment, that's business, and from there to the final life goal of enlightenment, starting from education up to the enlightenment. युवाओं के साथ रहना, युवाओं का जीवन, युवाओं के हर माइलस्टोन पे उनके साथ, उनके दोस्त बनकर जीना, यही कार्य है अलर्ट यूथ एम्पावरमेंट मूवमेंट का। और इस यूथ एम्पावरमेंट मूवमेंट को शेप दिया गया अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से। अलर्ट के इनिशिएटिव्स जो सिर्फ और सिर्फ युवा के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हैं, वो है अलर्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अलर्ट व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, अलर्ट रिलीजियस एक्टिविटी मैनेजमेंट। और इन सब इनिशिएटिव्स के माध्यम से एक ऑर्डिनरी युवा को एक लीडर में, एक शासन प्रभावक में और एक शासन सुबट में ट्रांसफॉर्म करने का कार्य अलर्ट के माध्यम से हो रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड, प्लेजर एंड प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू बी विथ यू। और आज हम अपने आप को एक अच्छे, अपने आप को बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हम अलर्ट ग्रुप के पार्ट है। और ह्यूस्टन जैन संघ को हम वंदन करते हैं कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। We are also appreciating the efforts of Alert International, who have dedicated their entire spirit and work towards empowering youth. और हमारे जो डायनामिक लीडर्स है अलर्ट इंटरनेशनल के, हर एक लीडर को, सबके मैं नाम लेने जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, हर एक लीडर को हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। We appreciate, admire each one of you because you have become the icon, you have become the trendsetter, you have become the right friend of the youth who have been coming to US to carve their career, and this movement will continue in a large scale from now till maybe perpetual, and we are all there to witness a great momentum of youth empowerment and enabling youth
to become right leaders in time to come. Thank you so much. And हम आप सबको वंदन नमस्कार करते हैं. प्रणाम. जय जिनेंद्र. पलक भाई, अमित भाई, खूब खूब तुमने धन्यवाद कि आपने ये अलर्ट इंडिया में भी क्या क्या कैसे कार्य होते हैं और हमारा विजन क्या है पूरे विश्व में, वो हमको सबको समझाने के लिए. अभी मैं बुलाऊंगा हमारे राकेश काका, जो हमारे अलर्ट के एक प्रचालक बहुत है, प्रचालक करते हैं. अभी वो भी ग्राम प्रवास, वो भी इंटरनेशनल ग्राम प्रवास में है. वो अभी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ 4:30 बजे है, वहां से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं. और वो भी हमको थोड़ा सा हमारे अलर्ट कैसे स्पिरिचुअलिटी और ऐसे बच्चों के हमारे स्पिरिचुअलिटी में कैसे जोड़ेंगे, ऐसे भी बात करेंगे. ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. प्रणाम. जय जिनेंद्र. यह सच है कि विज्ञान का तूफान आया है, क्योंकि हर कदम पर आदमी से आदमी घबराया हुआ है. क्या करेगा वो चांद सितारों पर जाकर के? हंसी आती है ये सुनकर. क्या करेगा वो चांद सितारों पर जाकर के, जो धरती पर भी रहना सीख नहीं पाया? ये मिला हुआ मनुष्य जन्म, ये मिला हुआ जैन कुल, ये मिली हुई शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल्स एंड द ग्रुप और एम्बियंस, अगर ये हमें अपनी लाइफ जीना कैसे है वो नहीं बताती, तो शायद आज हमारी और दूसरी प्रजातियों जिन्होंने जन्म लिया इस धरती पर, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा. ऐसे ही कोई उदात्त भावनाओं से आप और हमारे जैसे कई हजारों लाखों युवकों के जीवन में जीवन परिवर्तन जिन्होंने लाए हैं, ऐसे प्रेरणादायी हमारे सबके परम उपकारी परम पूज्य युवा हृदय सम्राट आचार्य भगवंत हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराजा ने अपनी एक सोच को, इस जगत को, इस जिन शासन को वर्तमान समय में बहुत बड़ी ही भेंट की है. उसमें 2 भेंट जो दिया, नंबर 1 एक मानस मंदिरम तीर्थ और दूसरा जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया. जैन अलर्ट ग्रुप ताकि 40,000 युवकों के 40,000 युवकों का कांग्रीगेशंस और 400 शाखाओं में बटे हुए पूरे भारत भर में विस्तृत है. क्षमा चाहूंगा, थोड़ा वैसे मिडनाइट का टाइम है तो मेरी आवाज अगर कम भी लगे, क्योंकि पूरे सब परिवार में भी कुछ ये 40,000 युवकों को एक नई दिशा मिले, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी वृत्तियों को बदल देने में काबिल बने, सक्षम बनाए जाए, इस प्रकार का एक जो आयोजन, एक गठन हुआ, वो जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया. एक खाली सामान्य तौर पर आपको समझाने के लिए एक नवपत का सिंबल अपने माइंड में ले लेते हैं, तो अपनी टोटल इनिशिएटिव्स की एक रूपरेखा आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं. सेंटर में जहां पर अरिहंत परमात्मा होता है, एक क्लॉक ले लीजिए. सेंटर में अरिहंत परमात्मा के स्थान पर हमारी इनिशिएटिव है यूआईडी. तो यूआईडी नंबर जो अलर्ट का मेंबर बनता है, जीव दया का जिनके अंदर प्रभावना है, भावना है, वो उनके एक यूआईडी के माध्यम से पूरे विश्व के जैनियों के साथ में जुड़ सकता है. सिद्ध भगवंत के स्थान पर
यानी क्लॉक में 12 बजे के समय पर जो आती है वो प्रवृत्ति है, वो इनिशिएटिव है, वो हमारी कुसुमांजलि, आपके साथ भी आपके बाद भी। यानी जो भी अलर्ट का युवा है, जो हमारे ग्रुप से जुड़ गया है, कोई भी संजोग के हिसाब से अगर वो देवलोक गमन होता है तो उनके परिवार को हम एक कुसुमांजलि के स्वरूप में कोई ना कोई योगदान दे करके, इनको फाइनेंशियल हेल्प करके, सब पूरे 3,000, 4,000, 5,000 युवा थोड़ा 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 कुसुमांजलि के स्वरूप से योगदान देते हैं, उनके परिवार को एक सपोर्ट मिल जाता है। आचार्य भगवान का पद आता है, वहां पर अलर्ट का आराम इनिशिएटिव, अलर्ट रिलीजियस एक्टिविटी मैनेजमेंट, बहुत बड़े पैमानों पर जो भी अनुष्ठान भारत भर में या विश्व भर में कहीं पर भी होते हैं, समझो 2,000, 3,000, 5,000 की लोगों की अंदर जुड़ना है, कोई तपश्चर्या है, कोई बहुत बड़ा जुलूस का है, कोई छरिपालित संघ है, कोई प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो आराम के माध्यम से ये उससे अंदर मैनेजमेंट किया जाता है। फिर आएगा उपाध्याय पद के पर, यानी क्लॉक में 6 बजे के स्थान पर जय। उपाध्याय भगवान का कार्य है लोगों को पढ़ाना है, साधु भगवंतों को तैयार करना, तो जैन एम्बेसडर योजना जय, उसके माध्यम से देश प्रदेश में जो भी प्रकार से स्प्रेडिंग जैनिज्म की मूवमेंट चले, उसमें सबको सम्मिलित करना और द वे ऑफ जैनिज्म, वे ऑफ लाइफ, ये बात लोगों के दिल दिल तक पहुंचाना, वो जय का इंटेंशन। देन आता है साधु पद के स्थान पर माँ। कोई भी चीज भूल सकते हैं हम, कभी अपनी माँ को नहीं भूल सकते हैं। मैप ऑफ अलर्ट एक्टिविटी, MAA, माँ। माँ, उसका मतलब ये है कि हर महीने हर शाखाओं में कोई एक निश्चित समय पर निश्चित गोल से कोई कार्य करना, सातों क्षेत्र के, तो प्री शेड्यूल्ड उनको दिया जाता है हर शाखाओं में। और So I think Rakesh Bhai having some technical issues, so we will continue with our session. So in this discussion, an alert as a brand, we always talk about supporting students coming over from India and helping them with their settlement. But that is not the whole what Alert International stands for. So I'm going to talk about our vision of what really Alert would like to do in this country. Alert's vision here is to bring youth together. Our goal here is to bring youth together, irrespective of whether they came over from India or they came over or they born here, or whether they are a third generation, fourth generation Jains taking and charge of Sangh here locally in the country. So we would like to represent the entire spectrum of youth. Youth in our mind is anybody who is from 15 to 50 year. So this is not the organization when a youth is only represents the kids who are in their 20s. This is the organization for everyone who is by heart is youth. So I'm going to share the vision of Jain Alert USA. And we would also like to hear from you if you think we should be thinking differently, or the challenges the youth that is growing up here has been facing, and what can we do as an organization. So if you have any ideas, we would like to hear those ideas as well. Okay, yeah, we are pushing, but that's okay. I so our vision is to make every youth, every Jain youth, a world-class leader. Not just a Shavak, not just a Shavika who has been
practicing spirituality in isolation. But we would like to build our youth in such a way that they could be a political leader, they could be a business leader. We would like to leverage their influence for spreading Jainism across the world. Every corner of a world, if you would go and if you would say, I'm Jain, our bhav is that the other person should know what you stand for. If you go today and if you ask anybody who is Buddha, most likely you will start hearing from a person what Buddha stands for. But try doing this from Adinath Prabhu to Mahavir Prabhu. Hardly anybody can tell what a Jain person stands for. Whose failure is this? This is a failure of your and mine. We are the one who has not talked about ourselves to the world. And that is what Alert would like to change. Alert would like to prepare a youth in such a way that anywhere they go and first introduce themselves, they would not say, I am from US, I'm from New Jersey, I'm an engineer, I'm a doctor. We do not want any of those identities. The identity that we want is, I'm a Jain, I'm a follower of Mahavir. This is the value that I stand for. I'm a brand. And that's the brand they should be proud of. So when we are preparing students professionally, our focus is not how to give an interview or how to write your resume or how to write your cover letter. That is not where we are ending our career sessions. Our focus is really how can you bring spirituality in your daily life so you can professionally grow. Hemang Bhai gave an example of Vastupal Tejpal. If you think Dilwadana Dera, Shatrunjay Tirth, and the amount of wealth gone into building this Kshetra Tirth, do you think Vastupal Tejpal would have given their entire assets in building Dilwadana Dera? Or any Shavak in the past would have given all the assets they were carrying to building one Derasar? Most likely not, right? Logically, if you think, each of these Shavak would have given 10, 15, 20% of their assets. Practically, the way we think, those Shavak would be thinking the same way, right? In building this Dera. Now, if you are getting impressed, just seeing a 10% of their wealth in the form of this Dera, imagine the kind of wealth they would be having. Do we really have that kind of wealth? Should we really consider ourselves a wealthy Shavak compared to the previous generation? Really not, right? We have a teeny tiny portion of a wealth compared to what those Shavak Shavikas were enjoying. So what they were believing, what they were following, that resulted in accumulation of such a huge wealth, and what we are missing in our life. We are not the one who would say we are not interested in collecting wealth, right? Many of us know our kids are going to business school. We in fact would have gone to business school. Some of you would have gone to graduate programs. Some of you would have worked very, very hard for that promotion. Some of you would have worked late nights to get some recognition and that bonus. Was that effort really required to generate the wealth? Were the Shavaks in the previous generation were really putting that kind of effort? So what is the magic formula that they had, which we have lost over the years? And that's the knowledge we are trying to bring back to our youth with help of Guru Bhagwant and the research all the Mahatmas were doing. So that's the real focus of Jain Alert Group. We would like to uplift our youth, not just professionally, but equally spiritually and emotionally,
So through their medium, we can continue to be spreading the word of Jainism across the world. Today, when we talk to somebody as a Jain, one thing I have heard many times, we are very proud of. We would always brag about prosperity in our community. If we think about all the community in the US and their wealth collectively, which number we stands for? Anybody knows where we stands for if you think about our collective wealth? No, but in terms of all the communities, are we ahead of Hindus? Are we ahead of Muslims? Are we ahead of Jewish? No, we are on the second number to Jewish. Yesterday, somebody shared a statistics with me that Jewish in the world are of 1 crore. We are 5 crores, which means we should always be on the top. Our wealth should be 5 times of the Jewish community carries. Today, we talk about Swaminarayan Sampradaya and how much money they are spending in building various temples. Don't we have really the wealth and courage to beat them, build even a bigger temple than what they have built, do bigger things than what they have done? We are probably 10 times than the size of Swaminarayan Sampradaya. We are ages old religion. We have knowledge of the world. But where did we go wrong? That's the reflection that each of us need to take. And that is what Alert stands for. So with that, I would like Pankaj Bhai, which name not very familiar to all of you, is to share the secret of Marganusari Jivan, on which Alert really prepares the youth. So I would request Pankaj Uncle to share his wisdom of what is Marganusari Jivan, what is that secret that can change the way our youth connect with Jainism. Do we have Pankaj Uncle? Hello. Samne pranam. Pankaj Uncle, just 1 second. You are not on the screen yet for us. Okay. So by the way, while Pankaj Uncle would start, where all these thoughts came from is Chaital Bhai mentioned that Chaital Bhai is a very long time friend of mine. When we're thinking about Alert, how to think about US youth, because when we started Alert, these programs, we didn't just limited ourselves to students coming over from India and their settlement only. We are thinking about engaging a youth. So what would resonate with the youth? And we started debating with Chaital Bhai. And I'm not sure if you have watched, but I would highly recommend that Chaital Bhai has recorded his video on Marganusari Jivan on YouTube. It's one of the highest watched videos among all the spirituality video that I have come across on a Marganusari Jivan. I'm very proud to share. Some of you might not know, but his videos on Marganusari Jivan is actually get shared on US Parshala teachers recently. So all US Parshala teachers who are teaching to high school level kids, including Rishi Bhai in Michigan, me in New Jersey, we are all using Chaital Bhai's video as a baseline to teach kids how to think about Marganusari Jivan. We should be very, very proud for Chaital Bhai and we should give him a big hands. Okay, we have a Pankaj Uncle ready. Pranam Pankaj Uncle, go ahead. Yamastu sarva jagatah parahita nirata bhavantu bhutagana dosha parayantu nasam sarvatra sukhi bhavatu loka. વિશ્વના સર્વજીવોનું કલ્યાણ થાવ, મંગળ થાવ,
એવી ભાવના સાથે આજની વાત કરવા માંગુ છું. શ્રી હુસ્ટન જૈન સંઘને મારા પ્રણામ, તેમજ એલર્ટ ગ્રુપનો આ વિશિષ્ટ એમને આયોજન કર્યું છે તે હુસ્ટન સંઘને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. માત્ર 3 થી 4 વર્ષના ગાળામાં એલર્ટ ગ્રુપને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવા બદલ અને યુવાનોને, હજારો યુવાનોને જૈન શાસનમાં જોડવા બદલ એલર્ટ ગ્રુપના પદાધિકારી શ્રી કલ્પેશભાઈ, શ્રી પલકભાઈ તથા માર્ગદર્શક શ્રી કુમારબાભાઈને મારા હૃદયના અભિનંદન. માર્ગાનુસારી જીવન, માર્ગાનુસારી જીવન એટલે એ જીવનની પદ્ધતિ જે આપણને મોક્ષ માર્ગ તરફ લઈ જાય. આપણી જીવનના જે કાર્યો છે આપણે એવા કરીએ, જીવન એવું જીવીએ કે જે આપણને મોક્ષ માર્ગ તરફ લઈ જાય. જય વિહાર સૂત્રમાં 13 પ્રાર્થનાઓ છે. એમાં બીજા નંબરની પ્રાર્થના છે મગ્ગાનું સારિયા. હે પ્રભુ, તમારા પ્રભાવથી મારું જીવન એવું બને કે જે મોક્ષ માર્ગ તરફ વહી જાય. થોડા વખત પહેલાની વાત છે, એક જૈન પરિવાર વડોદરામાં અમને મળવા આવ્યું. એમને જૈન ધર્મમાં ઊંડો રસ, સ્વાધ્યાય બી કરે, અને વાતચીતમાં એમને પ્રશ્ન કર્યો કે પંકજભાઈ, આપણે ત્યાં સ્વાધ્યાયમાં કર્મગ્રંથ, નવતત્વ, તથાધિગમ સૂત્ર એવા અનેક પુસ્તકો છે, એવા અનેક શાસ્ત્રો છે જે ત્યાગ, તપશ્ચર્યા એના ઉપર છે, પરંતુ જીવન જીવવા માટે એટલું પૂરતું નથી. આપણું ઘર છે, સંસાર છે, અને એમાં આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરીએ એના માટે કોઈ પુસ્તક ખરું કે જે આપણને જીવનની પદ્ધતિ બતાડે? મેં એમને કીધું વાત તમારી સાચી છે. વ્યવહારનું જીવન જો આપણું નીતિમય હોય, વ્યવહારનું જીવન જો આપણું રીતિમય હોય, વ્યવહારનું જીવન આપણું જો પ્રીતિમય હોય, તો આપણું ખરેખર આધ્યાત્મિક જીવન, મોક્ષ માર્ગ સરળ થઈ જાય. અને એમને વાત કરી કે આજથી 1100 વર્ષ પહેલા કલિકાળ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર સુરી મહારાજ સાહેબે યોગશાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક લખેલું. માર્ગાનુસારી જીવનની એમને વાત કરી. માર્ગાનુસારીના 35 ગુણો એમને વર્ણવ્યા. આ 35 ગુણો જીવનના અનેક પાસાઓને એ કેન્દ્રિત કરેલા છે. આપણો આર્થિક, સામાજિક, પારિવારિક, લગ્ન વિષયક, ઘર કેવું, આ બધી વસ્તુઓ આ 35 ગુણની અંદર કવર કરવામાં આવી છે. એક એક ગુણ ઉપર જો આપણે પ્રવચન આપીએ તો પણ આ 35 કલાક ઓછા પડે એટલી સુંદર વાતો આ માર્ગાનુસાર જીવનના 35 ગુણોમાં કરવામાં આવી છે. સમય ઘણો ઓછો છે. બધા ગુણો જે છે એને આપણે થોડુંક વિહંગાવલોકન કરી લઈએ કે દરેક ગુણ, આ બધા ગુણો કયા જીવનના પાસાને એ બતાવે છે, એનું વર્ણન કરે છે. ને જો પછી સમય હશે તો એકાદ ગુણની આપણે વ્યવસ્થિત વાત કરશું. તો આર્થિક વ્યવસ્થા માટે આપણો આર્થિક, આપણે ધંધો કેવી રીતે કરીએ, વેપાર કેવી રીતે કરીએ, આવેલા પૈસા જે છે એને આપણે કેવી રીતે વાપરીએ, એ બધી વસ્તુઓ માર્ગાનુસારી ગુણોમાં સૌથી પહેલું ન્યાય સંપન્ન વૈભવ, અને ત્યાર પછી ઉચિત વ્યય તેમજ પોષ્યનું પોષણ, એ દ્વારા આર્થિક વ્યવસ્થાનું આપણું જીવન કેવી રીતે હોવું જોઈએ એની વાત કરવામાં આવી છે. પૈસો કમાવો છે, શ્રાવક બન્યા છે, જીવનમાં પૈસાની જરૂર છે. નિશ્ચિતભાઈએ વાત કરી કે પહેલા શ્રાવકો કેટલા વેલ્ધી હતા, એમની આવક, એમની સંપત્તિની અત્યારે કોઈ આપણે તુલના ન કરી શકીએ. પણ આ બધા પૈસા જે ભેગા, જે એમને જે નીતિમય વેપાર, સમગ્ર વેપાર નીતિથી કરવો જોઈએ. અસંખ્ય દાખલા છે. પાલિતાણા પર સોમા સવાઈચંદની ટૂંક આજે પણ એમના નીતિમય વેપારનો દાખલો આપે છે. તો જે પૈસા નીતિથી મળ્યા એને કેવી રીતે વાપરવા, એના માટે જે ઉચિત વ્યય, બહુ સુંદર વાત છે કે જો આપણી પાસે બી હોય, એ બીને આપણે શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. એને વેડફી નાખવું હોય તેને રોડ ઉપર નાખી દેવાય, એને
વાપરવું હોય તો ખાઈને વાપરીએ, અને જો એને વાવેતર કરીએ તો એક બીમાંથી અનેક બી ઉગી નીકળે. તો આવેલા જે પૈસા છે એનો કેવી રીતે વ્યય કરવો, એને રીતિથી વ્યય કરવો, કે ભાઈ આવેલા પૈસા એને આપણે વેડફવા નથી. આજે તમે સમાજમાં જોશો તો પૈસા ઘણા હોય છે, પણ પૈસાનો સદમાર્ગે વ્યય કરવા વાળા ઘણા ઓછા હોય છે. મને દાખલો અત્યારે યાદ આવે છે કલ્પેશભાઈનો, કે કલ્પેશભાઈએ એમના જીવનમાં એમને બાધા લીધેલી છે કે પોતે જે પૈસા કમાય એમાં 90% પૈસા શાસનના કાર્યોમાં વાપરવા. આવી રીતે ઉચિત વ્યય કરવા વાળા બહુ ઓછા છે. આપણે ત્યાં પૈસાનો વેડફાટ, મોજ શોખની અંદર પૈસા આજે આયા ને આજે વાપરી કાઢો એવી મનોવૃત્તિ વાળા ઘણા છે. અને એમાંથી આગળ વધે તો પોતાના માટે વાપરે, અને પણ એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા વાળા આ ભાવમાં જે પૈસા આયા છે સત્કાર્યોમાં વાપરી અને એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ કે જે મલ્ટીબેગર થઈ જાય, અને વાવેલા જે અત્યારે વાવેતર કરેલા પૈસા છે તે બીજા ભાવમાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય લઈને આવે એવી વાત. આ બધી વાતો માર્ગાનુસારીના ગુણોની અંદર ઉચિત વ્યયની અંદર બતાવવામાં આવેલી છે. આગળ વધીએ તો ઘર કેવું લેવું, એટલે સુધી કે ભાઈ જે ઘર લો છો એમાં બારણા કેટલા હોવા જોઈએ, બારીઓ કેટલી હોવી જોઈએ, ઘરની આજુબાજુ રહેવા વાળા કેવા હોવા જોઈએ, ઉચિત ઘર. એ ઉપરાંત ઉચિત વિવાહ, લગ્ન માટે પાત્રની પસંદગીના નોર્મ્સ એમાં આપેલા છે. આજે નોર્મ્સ ભૂલી ગયા છે. આજે પસંદગીની અંદર તો ક્વોલિફિકેશન કેટલો, દેખાવ કેટલો, પૈસા કેટલા, એવા નોર્મ્સ આવ્યા છે. અમારી પાસે ઘણા આશ્ચર્યજનક દાખલા છે કે ભાઈ એક છોકરા છોકરી બંનેને એકબીજાને જોયા, બંને ભણેલા ગણેલા, બંને સંપત્તિ વાળા ઘરથી આવેલા, બધું પસંદ પડ્યું, બંનેની ઊંચાઈ બી બરાબર. હવે છેલ્લે બંને જણાએ નક્કી કર્યું કે આપણે બંને દર્પણ સામે ઊભા રહીએ અને આપણી જોડી કેવી દેખાય છે એના પણ નક્કી કરીએ. આજે પસંદગીનું માપદંડ આ થઈ ગયું છે, અને એની અસર આપણે સ્વાભાવિક રીતે જોઈ રહ્યા છે કે લગ્ન કરવા વાળા 6 મહિનાની અંદર છૂટાછેડા કરતા થઈ જાય છે. આ લગ્ન વ્યવસ્થા ઊભી રહે, ઉચિત વિવાહમાં આ બધી વસ્તુઓ ખૂબ સુંદર રીતે આપેલી છે. તદ ઉપરાંત તમારું ઉત્વેશ, ઘરમાં કપડાં કેવા પહેરવા, સમાજમાં કપડાં કેવા પહેરવા, આમ નાની નાની વાતોને માર્ગાનુસારી ગુરુમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપવા. તેમજ પરિવારની અંદર એકબીજા સાથે કેવી રીતે રહેવું, માતા પિતાની સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, મિત્રો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, વડીલો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, જ્ઞાની પુરુષો સાથે વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, આ બધી સૂક્ષ્મ વાતો, આ બધું માર્ગાનુસારીના ગુણોની અંદર 35 ગુણમાં સમાવવામાં આવેલું છે. તદ ઉપરાંત આપણા આધ્યાત્મિક રીતે આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય એટલા માટે આપણા કયા દોષો છે એ દોષો કેવી રીતે દૂર કરવા, પાપનો ભય, નિંદા, નિંદ વૃત્તિનો ત્યાગ, કસાયો સામે સંરક્ષણ, વિષય લોલુપતા, ઇન્દ્રિયોની લોલુપતાનો ત્યાગ, આ બધી વાતો પણ એની અંદર 35 ગુણોમાં આવેલી છે. તેમજ આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે, આત્માના ગુણો કયા છે અને આત્માના મૂળ ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે, એના માટે આત્મિક ગુણો લજ્જા, સૌમ્યતા, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એ બધા ગુણોનું ખૂબ સુંદર અંદર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ રીતે 35 ગુણો દ્વારા આપણું જીવન કેવી રીતે સરળ બને, નીતિમય જીવીએ, આ ભવની અંદર બી એનો આનંદ પ્રસન્નતાપૂર્વક જીવીએ, અને બીજા ભવમાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય દ્વારા આપણે કેવી રીતે આગળ વધીએ, આ બધી વસ્તુ માર્ગાનુસારી ગુણોમાં 35 ગુણોમાં સમાવવામાં આવેલી છે. મને એક ગુણ વિશે ખાસ કહેવું છે કે જે બધાને સ્પર્શે છે, એ છે પાપ ભીરુતા. માર્ગાનુસારી ગુણમાં એક ગુણ બતાવે છે પાપ ભીરુતા, એટલે પાપનો ડર. પાપનો ડર એટલે આપણે
જે કંઈ ક્રિયા કરીએ એમાં આપણી જાગૃતિ એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાં કોઈ બી પાપની ક્રિયા આપણે કરીએ નહીં. આ જાગૃતિ એટલે પાપનો ભીરુતા, પાપનો ડર. જેમ આપણને સાપનો ડર લાગે અને સાપથી દૂર રહીએ, તેમ એવી રીતે આપણને પાપનો ડર લાગવો જોઈએ અને પાપથી દૂર રહેવું જોઈએ. પણ આજે પરિસ્થિતિ બહુ ઉલટી છે. કાં તો પાપ એને કહેવાય કે કેમ એના માટે આપણે પ્રશ્ન છે, તો બીજી બાજુ પાપ છે એ માન્યતા બી આપણે માનતા નથી. આઈધર વી આર ઇગ્નોરન્ટ ઓર આઈધર વી આર ઇનડિફરન્ટ. એટલે આ એના માટે આપણી જાગૃતિ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ત્યાં લખ્યું છે કે જો પાપનો ડર ના હોય એ બધી પાપની ક્રિયા આપણે રસપૂર્વક કરીએ, અને જો પાપની ક્રિયા આપણે રસપૂર્વક કરીએ તો જે કર્મનું બંધન પડે એ બહુ ગાઢું બંધન બને, અને એ કર્મનો બંધ જ્યારે ઉદયમાં આવે તો આપણને ઘણા દુઃખો આપે. એટલે પાપની ક્રિયા રસપૂર્વક ન થાય એના માટે પાપનો ડર ખૂબ જરૂરી છે. એ ઉપરાંત કોઈ વાર પાપ થઈ જાય તો પાપનો કરેલા પાપનો આપણને ડંખ હોવો જોઈએ. જો પાપનો ડંખ હશે તો એ પાપનું આપણને મનમાં દુઃખ થશે, અને એના કારણે આપણે પાપનું પ્રાયશ્ચિત માંગી લઈશું, ગુરુ ભગવાન પાસે જઈશું, અને તેથી આપણું પાપનો પશ્ચાતાપ કરી અને આપણા પાપનું જે ફળ મળવાનું છે એ આપણે ઓછું કરી શકીશું. તો પાપ ભીરુતા, આજે તમે જોજો, આપણે એક દાખલો લઈએ કે રાત્રિ ભોજન. આજે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ જૈનોનું એક આભૂષણ કહેવાતું હતું. ભાઈ જૈનો એટલે રાત્રે ખાય નહીં. જૈનો બે વસ્તુ ના કરે, કંદમૂળ ન ખાય અને રાત્રિ ભોજન ન કરે. આજે રાત્રિ ભોજન માટે કોઈને વાત કરીએ યુવાનોને તો કે ભાઈ લાઈટ આવી ગઈ છે, હવે રાત્રિ ભોજનનો વાંધો શું છે? પરંતુ તમે એના પર વિચાર કરો, સહેજ ઊંડાણથી આપણે વિચાર કરીએ તો આયુર્વેદમાં પણ લખ્યું છે કે આપણી હોજરી કમળ જેવી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ આવતા જેવી રીતે કમળ ખીલે છે એવી રીતે આપણી હોજરી ખીલે છે, અને સૂર્યાસ્ત થતા જેમ કમળ બીડી જાય છે તેમ આપણી હોજરી બીડાઈ જાય છે. એટલે આપણે જે કંઈ ખોરાક લઈએ છે એનું પાચન જો દિવસમાં લઈએ તો જ થાય, રાત્રે જો ખોરાક લઈએ તો એનું પાચન બરાબર થતું નથી. અને આજે મોડર્ન સાયન્સ બી કહે છે, કોઈ બી તમે મેડિકલ ન્યૂઝના મોડર્ન સાઇટ પર જશો તો રાત્રે ખાવાથી કેટલા પ્રકારના રોગો થાય છે એમાં લખ્યું છે બીપી થાય, ડાયાબિટીસ થાય, એસિડિટી થાય, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવે, આર્થરાઇટિસ થાય, એમ શરીર અનેક રોગોનું ભોગ રાત્રે ખાવાથી બનતું હોય છે. ભગવાને કીધેલું છે કે ભાઈ રાત્રે જીવોની ઉત્પત્તિ એટલી બધી થાય છે કે તમે રાત્રિ ભોજન કરો તો તમે અનેક જીવોની હત્યા કરો છો. જીવ દયાના કારણસર ભગવાને આપણે રાત્રિ ભોજન કરવાની ના પાડી છે. પંકજ અંકલ લગભગ એ પ્રકાશમાં પંકજ અંકલ અહીંયા, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, પણ એક સરસ હા. મજાની મને વાત યાદ આવે છે. હા. I have a cousin who is a doctor in he હા. is practicing medication in Surat. હમ. અને ઘણા વખતથી ધર્મમાં જોડાયા છે. સો પેશન્ટ કમ્સ ટુ હિમ અને એમને ખબર પડે કે આ પેશન્ટ જૈન છે, અને પેશન્ટ કમ્પ્લેન્સ કે મને પેટમાં દુખે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ હી સ્ટાર્ટેડ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ પેશન્ટ્સ. સે તમને પેટમાં દુખે છે, મને ખબર જ નથી પડતી તમને પેટમાં કેમ દુખે છે. બીકોઝ તમે બહાર તો ખાવ જ નહીં. તમે બહાર નહીં ખાધું હોય, ઘરે જમ્યા હશો તો તમે ફ્રેશ જ જમ્યા હશો, તમે વાસી નહીં ખાધું હોય. તમે ફ્રેશ બનાવ્યું હશે તો એમાં તમે કોઈ પણ પેટમાં ગેસ, એસિડિટી એવું થાય, એવું તો ખાવાનું ખાધું જ ના હોય, બીકોઝ કંદમૂળ નહીં ખાધા હોય, ભારે મસાલાવાળું નહીં ખાધું હોય, તમારું ખાવાનું સાત્વિક હશે. તમે રાત્રે મોડા નહીં જમ્યા હોય, રાત્રિ ભોજન નહીં કર્યું હોય, તમે આ બધું કરવા સાથે ઉણાહાર કર્યો હશે, તો આ બધું કરવા પછી પણ જો તમને પેટમાં દુખે તો મને સમજાતું નથી કે આની પાછળ કયું કારણ હોઈ શકે. When a patient hears such things from a doctor who is practicing
medicine for more than 40 years, get stunned. But આપણને જો પેટમાં દુખતું હોય તો that really requires reflection કે મને પેટમાં કેમ દુખે છે. And that's when spirituality comes into play. That's when Jainism principle comes into way. That's exactly what we are trying to teach to youth. યસ યસ નિતિશભાઈ બિલકુલ સાચી વાત છે. આપણે ટેકનિકાલિટી જોઈએ તો રાત્રે મોડા જમીએ તો એ ખોરાક પચે નહીં. જો ખોરાક પચે નહીં તો એ શરીરની અંદર ટોક્સિન્સ ઊભા કરે. ઊભા કરેલા ટોક્સિન શરીરમાં ઘણા રોગો ઊભા કરે. આજનું મોડર્ન સાયન્સ તો આ બિલકુલ માને છે, પરંતુ તમને મારો પોતાનો દાખલો કહું. એકવાર જર્મનીમાં જવાનું થયું અને જર્મન મિત્રો સાથે વાત કરતા કરતા એમને કીધું કે પંકજભાઈ, અમે જર્મનીમાં મોટે ભાગનું આખું જર્મની સાંજના 6 વાગ્યા પછી કોઈ ખાતું નથી. ચાઇનામાં પણ આ પદ્ધતિ છે. મોટા ભાગના દેશોમાં લોકો વહેલા જમી લે છે અને તેથી એમના સ્વાસ્થ્ય સુંદર હોય છે. આપણે તો શ્વાસ ઉપરાંત ભગવાનની જે વાત છે જીવદયાની, એ બી એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે રાત્રે એવા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. એ જીવો હોવાથી આપણે જ્યારે ખાઈએ ત્યારે એવા જીવો, સૂક્ષ્મ જીવો પેટમાં પણ જઈ શકે છે. રાત્રે ખાવાનું બનાવવાનું, ખાવાનું અનેક જીવ હિંસાનું કારણ છે. એક સુંદર વાત મને યાદ આવે છે. થોડા વખત પહેલા પેપરમાં મેં વાંચેલું કે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર બાળકો બર્થડે પાર્ટી ઉજવે ત્યારે કેક ઉપર મીણબત્તી મૂકે. અત્યારે ઇન્ડિયામાં બધે રિવાજ છે. તો એ લોકોએ ત્યાં જાહેરાત કરી કે તમારે કેક ઉપર મીણબત્તી નહીં મૂકવી, બર્થડે કેક પર મીણબત્તી નહીં મૂકવી. તો કેમ કે જ્યારે મીણબત્તી સળગે છે તો એ લાઇટના પ્રકાશની અંદર નાના નાના જીવો આવી જાય અને કેક ઉપર જે ક્રીમ હોય છે એના પર જામી જાય છે અને આ કેક ખાતા બાળકોને ઘણા પ્રકારના રોગો થાય છે. ભગવાને જે કરેલી વાત આવી રીતે પણ આપણી પાસે આવે છે. ખરેખર તમે રાત્રે બહાર ચાલવા જાઓ અને લાઇટનો પ્રકાશ જુઓ અને લાઇટનો જે લેમ્પ છે એની આગળ બધા પુષ્કળ જીવડા હોય છે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે લાઇટની અંદર નાના જીવો આકર્ષાય છે. આપણે તો ફિલ્મોમાં ગીતો બી હોય છે કે સમાને પરવાના આકર્ષાય. તો આપણે ત્યાં જીવદયાની વાત ભગવાને કીધેલી છે અને જીવદયા અને હેલ્થ બંને પેરેલલ સંકળાયેલા છે. એટલે આપણી જે વાત છે, મૂળ વાત એ છે કે પાપની પ્રત્યે આપણે ડર નથી રહ્યો. બરાબર છે પંકજ અંકલ. અને પંકજ અંકલ થોડુંક સમય ઓછો છે પણ આ બાબતે ઘણું બધું we need to learn a lot. I would like Pankaj uncle, sometimes when I also consult with Pankaj uncle and how many opportunities are there in India and how he takes a guidance from Guru Bhagwant on every aspect of his life, I get jealous. And I feel like I would also like to get the same benefit, right? So one easiest way I have found after going to Columbia Business School, after reading thousands of books on a self-help and leadership and doing a lot of nonsense thing, I came to realize the easiest way to run my life in a better way is, before taking action on any decision of my life, I just started asking Guru Bhagwan, should I be doing this? It's not that difficult at all. Each of you can also practice it. Access to Guru Bhagwan is not as hard as you are thinking. So if you are interested and if you are deciding that I would like to take my life into the right direction, I would like to almost give up the thinking aspect of my life to Guru Bhagwan, we can certainly facilitate that. But one opportunity that is coming up in India right now is Balsana Tirth, where પ્રભુ વિમલનાથ અને એમના ચમત્કારોની જેટલી પણ વાત કરીએ એ ઓછી છે. તો પંકજ અંકલ, if you can share for 2 or 3 minutes about Balsana Tirth and એનો પ્રભાવ and what is the project that is happening there, that would be Nisave, nice. You reminded me on this Balsana Tirth.
બલસાણા તીર્થ જે રીતે ગુજરાતની અંદર શત્રુંજય છે, શંખેશ્વર છે, સમેત શિખર જેવી રીતે બિહારમાં છે, એવી રીતે મહારાષ્ટ્રમાં બલસાણા તીર્થ એટલું જ પ્રભાવશાળી છે અને આસ્થાનું કારક છે. ભગવાન વિમલનાથ 2200 વર્ષ જૂની મૂર્તિ ત્યાં બિરાજમાન છે. અત્યાર સુધી ગામની અંદર હતી. ગામ ખૂબ નાનું, અંદર જવાનો રસ્તો બી બહુ નાનો, વિકાસ થઈ શકે એવી કોઈ શક્યતા નથી. હજારો યાત્રિકો ત્યાં આવતા હતા. આ ઉપરાંત એક બીજું દૂષણ અમે ત્યાં જોયેલું, નિશિતભાઈ, અમે જ્યારે ત્યાં ગયા એ દિવસે, કે ગામના લોકોને ભગવાન પર બહુ આસ્થા, બાબા બાબા કરે, પણ દેરાસરમાં કેવી રીતે નીતિ કે રીતિથી આવું એમને બિલકુલ ખ્યાલ નહીં. પાન ખાતા ખાતા આવે, કોઈ રોકી ના શકે ગામના લોકોને, કારણ કે ગામના લોકોનું દેરાસ એ કે અમારા ભગવાન છે એ રીતની વાત હતી. તો આચાર્ય સાહેબે યુગ સુંદર મહારાજ સાહેબને ત્યાં મોકલ્યા. એક જ મિશન હતું કે ભગવાનને ગામમાંથી બહાર લાવવા અને જેથી ત્યાં તીર્થ સરસ મને એનો વિકાસ થાય. લકીલી અમે ત્યાં જે દિવસે ભગવાન લાવવાના હતા, અમે લકીલી એ દિવસે ત્યાં પહોંચ્યા. આખું રાતનું દ્રશ્ય બહુ ચમત્કારિક હતું, જોવા જેવું હતું. ગામ આખું ભગવાનને નહીં ઊભું હતું, એ બધા વચ્ચે ભગવાન બિલકુલ પોતાનો રસ્તો કાઢી, કોઈ ફૂલ, હલકું ફૂલ બહાર નીકળતું હોય એવી રીતે ગામ વચ્ચે થઈને ભગવાન બહાર નીકળી ગયા. અમે ઉપર મકાનમાંથી રાત્રે 1:30 વાગ્યા આખો અમે પ્રસંગ જોયો છે. ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાના ચમત્કારથી 2 જ મિનિટોની અંદર ગામથી બહાર આવી ગયા બધા લોકોની વચ્ચે. અને આજે ત્યાં આગળ સામે જ એ રોડની સામે સંઘે 18 એકર જમીન લીધી છે. એ 18 એકર જમીનની અંદર ભવ્ય દેરાસર બનશે. ઉપરાંત ધર્મશાળા, ભોજનશાળા, સાધુ સાધ્વીનો ઉપાશ્રય, 250 કરોડનો આખો પ્રોજેક્ટ છે. અદ્ભુત પ્રોજેક્ટ છે. 18 એકર જમીનમાં જેવી રીતે શંખેશ્વર છે, જેવી રીતે પાલીતાણા દેરાસર છે, એવો મણિલક્ષ્મી તીર્થની માફક આ અહીંયા તીર્થ બનવાનું છે. આપણા સૌને માટે આ ઉત્તમ લાવો છે. એની અંદર પાર્ટિસિપેટ થવાનો અત્યારે આ પ્રસંગ છે, અને નહીં તો પછી આ તીર્થનું હવો મળવાનો જતો રહેશે. બધી વસ્તુ દેરાસરથી માંડી, ભગવાનની મૂર્તિથી માંડી, ધર્મશાળા, ભોજનશાળા, સાધુ સાધ્વીનો ઉપાશ્રય, બીજી ધર્મશાળા, બધાના લાભ અત્યારે આપણને મળી શકે એમ છે. એના માટેનું બધું લિટરેચર ત્યાં વિમલભાઈ ને ચૈતલભાઈ પાસે છે, એ બધું મળી શકશે. આ ભગવાન ચમત્કારિક વિમલનાથ ભગવાન દાદાનો આપણે સૌને એનો આશીર્વાદ કૃપા મળે. નિશિતભાઈ, આ સુંદર આ રીતનું બલસાણા તીર્થનો આખો અહેવાલ છે. Thank you, Pankaj uncle. So, see, the way we need to think about it is that we are always concerned about કે અમે આગલી પેઢીને કેવી રીતે જૈનિઝમ સાથે ટકાઈ રાખીશું. ઘણા બધા અહીંયા પેરેન્ટ્સ દેખાય છે જેમને કિડ્સ હશે, kids are growing up or might be start having a grandparents and then they started becoming grandparents and they have a grandkids. Now think of is okay, what is the best way to pass on spirituality from a generation to generation? Anybody has any thoughts? Is what is the best way you can pass on the spirituality? Hemant bhai, kay idea આવે છે? Anybody has any idea કે આવી રીતે generation to generation we can pass on the spirituality? આપણી સુધી તો પહોંચી ગઈ, આપણી સુધી તો આવી ગઈ. What is our responsibility to pass on this to another 100 years? Right? That's at least we can do. So what is the best way of doing? ભાઈ, બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે તમારો. આપણી પાસે 2 વસ્તુ છે, એક સ્થાયી તીર્થ અને એક જંગમ તીર્થ. સ્થાયી તીર્થ અને જંગમ તીર્થથી આપણે ત્યાં સુધી શાસન પહોંચ્યું છે. આપણે કહીએ છીએ વસ્તુપાળ તીર્થપાળે આ સુંદર તીર્થ બાંધ્યું, આબુના દેલવાડા બાંધ્યા, જાવડ શાહ, કર્મા શાહે શત્રુંજયનો ઉદ્ધાર કર્યો. બસ આ રીતે આપણે ત્યાં વારસામાં જંગમ તીર્થને સ્થાયી તીર્થ મળે છે, અને એ જ આપણા બાળકોને ભવિષ્યની અંદર એ પ્રેરણા કરતું રહેશે. બહુ જબરજસ્ત વાત કરી પંકજ અંકલ.
Imagine your grandkid is saying, "Ke whether it's a Houston Derasar or whether it's a Balsanar Tirth, પણ આ મારા દાદાએ બનાવ્યું છે, અમારા બાએ બનાવ્યું છે." How that kid would think when that kid would be visiting these places. I know Houston Sangh is also trying to build a significant, huge temple. Dalsana Tirth is another opportunity. But these are the lifetime opportunity, once in a lifetime opportunity. Houston Sangh એકવાર દેરાસર બનાવી દેશે કે બલસાણા તીર્થ એકવાર બની જશે, પછી બીજા 100 વર્ષમાં આવી ફરી ઓપોર્ચ્યુનિટી નહીં આવે, હજારો વર્ષમાં આવી ફરી ઓપોર્ચ્યુનિટી નહીં આવે. So these are the time that you need to grab it. You don't need to really think about it, because ultimately at the end of the day we are all going to pass on to the next life, leaving all the money here. But what we can leave is the legacy for the next generation. So why we are, as an alert group, as a youth focusing group, spreading the words about whether encouraging people to take lab in Houston Sangh to build a temple or take a lab in a Balsana Tirth, is because we feel that this is a alamban. This alamban is really required to continue the session in the next 100 years. Without this alamban, it's almost next to impossible that we can continue the session. So that's why it's so critical. So at this point, Pankaj Uncle, thank you. हाँ. નીતિશભાઈ, એક તમે વાત કરી 100 વર્ષની. આપણે આપણું શાસન પાંચમો આરો પતે ત્યાં સુધી આ શાસન આપણે ચલાવવાનું જે ભગવાને કીધેલું છે. 25,000 વર્ષ, એમાં 3,000 વર્ષ, 2,500 વર્ષ તો પતી ગયા. બીજા 22,500 વર્ષ સુધી આ શાસન ચાલે, એ માટે આપણે આપણી બધી પ્રવૃત્તિ એ કેન્દ્રિત કરીને આપણે કરવાની છે. So true, Uncle. So Pankaj Uncle, we really thank to you. અત્યારે લગભગ રાતના 12 વાગ્યા છે, છતાં પણ તમે આ એજ પર જાગી અને શાસન સેવા માટે, અમને શાસન પ્રભાવ ના કરાવવા માટે you are here. So we are very, very thankful to you. હું પણ આપણો બધાનો ખૂબ આભાર માનું છું. હુસ્ટન સંઘે આ વાત માર્ગાનુસારી ગુરુના જીવનની વાત તેમજ બલસાણા તીર્થની વાત કરવાનો મને મોકો આપ્યો. એના માટે સંઘનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, ઋણી છું. અને સર્વને મારા વંદન. અને આપ સૌ જૈન શાસનના કાર્યમાં બધા આપ જોડાઈ ખૂબ આગળ વધો એવી મારી શુભેચ્છા. Thank you, Uncle. આપની સાથે સારી રહ્યા. So at this point, we would like to have a dialogue. There are many ideas we shared, we shared our thought process. We would like to take your feedback, any challenges that you have seen from Alert Group, or if you have any thoughts about what can Alert Group could do in next 50 years, 100 years, at least in my lifetime, in our lifetime, right? I'm not going to promise for 22,000 years, but in the next, our lifetime, in the next 30 years at least, hopefully, what we can do to continue to increase spirituality in this country. We would like to hear your thoughts. So I know 12:30 baj gaye hain, so everybody's hungry, I guess, right? So we'll probably take a couple of questions, but then we'll shut it down. And then if anyone has a question, they can reach out to you, right? While having lunch as well, right? Correct. We are staying here, so during a lunchtime also we can continue the dialogue, but we would like to give like 5 minutes here to have a Q&A, and then we will do a quick closing ceremony. Yeah. So, and the one question I had from my side is, how do we, because we have so many organizations, right? We have IJA, we have IJP, we have, of course, Jain Alert Group, all the Sanghs as well. How do we, YJP motto is also similar, or in not all manner, but it is similar to what Jain Alert Group is. So how do we separate it? But my bigger question is, as a Sangh, Houston Sangh, we have been trying to get youth back in Sangh, right? Which is very difficult. Very, very difficult. And this is not Jain Samaj of Houston problem. This is probably all the North America Sangh's issue, right? So we need some action that this is what we do, as opposed to a theoretical aspect, right? We need some action that, okay, ये 5 चीज हम लोग करते हैं जिससे we can get more youth in
the samaj, right? So that's what probably we should concentrate more on. That way we can see a lot more kids coming back to society. That's excellent. That's excellent question. So I'm going to first address that question, and then I'm going to give insight into what other organizations in the US and how Alert is different and what we are trying to achieve. So first you ask a question is how can we bring the youth here? And we interact with the youth almost on a daily basis, whether it's a first generation, second generation, we have a youth connected with us who is actually third generation, right? And we have youth which is even not Jain and they are getting connected with us. So we have a lot of insights into that particular segment of Jains. One thing that you must have to do is to give responsibility to youth. What you need to do is you need to carve out saying that these are the projects that we would like our youth to do. And then whether it's trustee board, EC committee, you take a backseat. You don't interfere in terms of how they plan it, how they execute it. What you can do is you can educate them, you can guide them as what are the principles of Jainism, how the session would like this activity to be operating. But so ગુરુદેવ બહુ સરસ આને સમજાવે છે. ગુરુદેવનો concept છે કે policies and practices, right? Keep the policies aside. કે અમે સંઘમાં આવી રીતે જ કરીએ છીએ. Don't debate with youth on that. Debate with youth on that what are the principles or practices of Jainism that's supposed to be followed. And then how youth manages it. Let youth do that. So અમે JCNJ માં we have started doing, for example, જ્યારે પણ major event હોય અમારી કોઈ પણ, we get like 3,000, 4,000 people and we need to arrange for a meal. So meal કેવી રીતે સર્વ થવું જોઈએ સંઘની અંદર, how the line supposed to be formed, કયા ડોરથી કોણ એન્ટ્રી કરશે, કયા ડોરથી કોણ એક્ઝિટ કરશે, અને કેટલા કાઉન્ટર રહેશે, કેટલા કાઉન્ટર પર કેટલી આઇટમ્સ રહેશે. We let youth organize all of those things. So during Mahavir Janma Kalyanak, right, we had 5,000 people showed up and we had a very, very smooth execution of meal arrangement. Because generally, like as you can imagine, in the most of the Sangh, meal time is a chaotic time, right? But youth, one thing that we should be very proud of about a youth in this country is they have a lot of organizational skills. Right? And that's the benefit, that's the advantage that we can take. We can execute a session, I would say more professionally, if you would agree with me, right? Where we are more organized, right? We are spreading our more words more. That's where the youth can take participation in. The other thing that I earlier said is return on investment for this facility. Have you guys thought about how much money has gone into building this facility? You are building another facility, or you would like to build another facility. These are all your investments. How are you going to measure the return of investment on these facilities? You ask youth, your young generation, saying that, Beta, I have taken a lab of $500,000 in this facility. I have taken a lab for $1 million in this facility. I would like to make sure this facility gets utilized constantly and see what kind of idea your youth is going to give and let them do those activities. If they say that, okay, we should have SAT classes going on in our facility, why would we not support that? Because ultimately we would like a Shravak prospering, right? Matra Derasar આપણું spiritual development નું center નથી. Derasar આપણા life development નું center છે. Every aspect of our life supposed to be groomed coming here. And that's the value this next generation youth is looking for from us. So we have a couple of ideas. તમને કઈ બીજો idea હોય, અમે કોઈ બીજા સંઘમાં કઈ અલગ રીતે જોઈશું, we will be keep spreading those words. Now the question is,
There's a YJ, YJP, Jaina, a lot of other organizations, Y Alert, or what Alert is trying to do. There are two ways we are different, slightly. One is that as we have highlighted here, is we are completely managed by Guru Bhagwan, 100%. Any activity that we do, if Guru Bhagwan says stop it, we will stop it next moment. We do not use our brain at all, not in running our lives, not running our organization. That's a one way we are very different. Secondly, our focus is not a singular focus. That's what I wanted to highlight, right? Our focus is not only to support Indian students settling here. Our focus is not only to grow youth professionally. Our focus is not only to give social environment to the youth. Our focus is all 360-degree development of Sashan. Right? We exist for spreading the word of Sashan everywhere, for strengthening the Sashan. So that's how we are different from many other organizations that exist. Other principle that we have adopted, that's Guru Bhagwan's principle, right, is never duplicate the effort. If somebody is doing an activity somewhere, we do not go and do the same activity. I'll give a very specific example of this. Houston Sangh is providing a tiffin service or tiffins to students around here, whether they are in a college station or whether they are in universities here. We know that thing exists. Our focus there is how can the students, Jain students in this university, can take the maximum benefit of the undertaking Houston Sangh has taken. We do not think about in Houston, for Houston, as how we are going to deliver our own tiffins to students, even though we have a relationship, because we know Sangh is doing that. So we are going to stay away from doing any of those things that conflict with Sangh. Secondly, Sangh can support families in the surrounding areas in all aspects. Sangh can do professional activities, Sangh can do spiritual activities, Sangh supposed to do social activities, and that way all families in the Sangh are going to stay connected. Where alert comes into the mix is some Sangh members are going to different place and they need to settle there. How are they going to settle there? They would not know anybody there. It would take some time for them to get established and meet and build relationships in the new Sangh. We support with the transition. Similarly, kids growing up in this Sangh would go to different places for their college education, or for a job they need to go somewhere else. We want to help their settlement into those new places. So Alert really provides the glue for Jains going from one place to the next place to the next place in the world and provide them the connectivity. That's a one aspect. The second aspect of it is that just building a network internationally, just having Jains know other Jains everywhere. How many times your kids would be saying, especially if they are grown up, saying that I'm going to a networking event, right? Lot of youth goes to a different networking event. Now, what is the biggest challenge in the networking event is they get pressurized, right? They feel that in order to build a connection with somebody, I need to use alcohol. Very common problem in this country. Or if I'm going to the networking event, I'm not going to find any Jain food there. Or most of the networking events are in the evening, or they continue to get extended in the late evening. These youth, can we not then simply explain them? And this is what we explain the youth all the time here. So rather than you are trying to connect with a black person or a Caucasian person or a Hispanic person, have you tried searching for Mehta, Seth, Shah, Jain in your profession and try to connect with them? We have not seen any single profession where we would not find the most senior Jain person. Are our kids connected with those professionals? I think those are the questions that we need to start asking to our youth. And then they will realize that all their life, they were on a completely wrong path. They were not thinking this in the right direction, primarily because what they really heard
about Jainism or about spirituality only from the people whose main objective is to misdirect them, who wanted to keep the playing field equal for everyone so there would be higher competition. And what Alert is trying to do is change the rule of the game itself and give the higher advantage to our youth by giving them the different way to think about a life altogether. I know I gave a very long answer to that, but if any other questions, thoughts? Okay, then I would like our current president, Nirudbhai Javeri, to give a final thoughts and the closing. Thank you everyone for the opportunity. I'll just add just a couple of things on what Nishwa just mentioned, right? And that's where probably we have an opportunity. So recently what we started doing is we started building Jain chapters at local universities, whatever universities it might be. We initiated, there is one in New Jersey called Rutgers University. There is one which is just started in Georgia Tech University, Atlanta. And this is an opportunity. Just yesterday, we went to College Station. We met up with the students. We also recommended and suggested them that yes, we want to do something that is going to help what Nishiba just mentioned. And there is another thing where we have a huge opportunity is when we have our kids going to the school for doing the bachelor's, it is mandatory for them to paying for their meals for the first year. And we don't do anything. We just pay the money and that is it, right? But you can request your university to prep Jain food for them. You give them recipes, you give them guidance, what is Jain food, how it should be cooked. If they need any support, Alert International or Alert USA, we can write up a letter. If they need any support, we can work with local Sangh, 501c3 organization, nonprofit, religious. They can write a letter. And you can also write something from Houston itself, right? That, and also if it's required, we are in also touch with, depending on the state, in some states we have some political relationship as well. Like in New Jersey, we know senators and the speakers, right? We can work with them and their offices to support the students. So these are the two important things which you also want to think about it. Now, something final, I won't take much time. That is, we would like to request wherever we go, whenever we facilitate a session with the Sangh, we always ask for one thing, something where we could continue the journey of not only Alert, but our Jainism, how to bring our Sangh together. And at the same time, how do we continue the bhakti, right? Because we might be having different things. People are busy. They don't have enough time. So I would like to request on behalf of Alert USA to at least, if it's possible, once a month, worst case scenario, or at least bi-weekly, during the weekend or pick one day, do Bhavana and Samuvarti along with the Sangh members. That is going to keep the momentum going. That's just a beginning. And then even if there is an opportunity, you're working on building a big facility, think about having even music classes, dance classes, definitely following the Jain rituals, Jainism, nothing against our Jinagnya, but that will also bring the youth back to the Jinalaya. Try to have projects or even events run by youth. We tried about 3 years back, MJK, Mahavir Janma Kalyanak, right? It's biggest event at Jain Center of New Jersey. We are calling ourselves one of the biggest thing outside of India, right? We had this particular event ran by the kids. They did the choreography, they did performances, they did the MC, even the food arrangement, not cooking, but everything else was done by kids. So why not give them a platform, right? If they're going to start at the early age,
they will have the interest coming in. And then wherever they're going to go for their education, they'll try to mingle with local Sanghs at the given locations. We have the platform. We have a lot of students across the US, Canada, UK, and Australia. We just took our first ever international spiritual tour to Kenya. We went about 40 people from US, where even in Kenya, they have similar challenges. So even we established the relationship and we offered them help as well. Luckily, as soon as I came back, I got a first call. We have somebody in Chicago, they're looking for help. We connected them with our alert students and they were able to get some networking. They are moving for their full-time job in New Jersey, actually New York City. So we connected them with our Jersey City students. They'll be relocating in the month of February. So the platform is there and we can expand it. The goal is none of our Sadharmics should be facing any sufferings. We should have clean, easy hand-holding process where we all can work together. We want to bring Jainism at the global level, internationally, and wherever we go, we have our Jain Sadharmics. Just last example, our Yashpai. He is our first beneficiary from first batch. 3 years back, he joined when we initiated Alert. Today, he's part of our core team. So he's growing. He's a professional. He joined also professionally a full-time opportunity. But whenever he travels to anywhere in US, he don't have to book hotel. Why? Because we have friends everywhere. Jain friends, where you could have your Jain food, you could have accommodation, but you don't have to put any kind of appendix where somebody's having non-Jain food or even non-veg food or what's or not, right? So you have the environment which we are trying to build. And that's where we will also take help from Houston Sangh. And again, just I want to repeat what Nishibai mentioned. Yesterday, when we went to students, they appreciatively, wholeheartedly about all the support since last 3 years, or maybe in the past as well, what Houston Sangh has been giving to students around. So thank you so much. We'd like to do Anumodana for the Sangh, current body, past body, governing body, and also in the future, I'm sure the journey is going to be continue. Anumodena, Anumodena, Anumodena varamvar, Anumodena, Anumodena, Anumodena varamvar. That's it. Jinagna Viruddh, if we have done or if you have spoken something incorrect, Mitchami Dukram, Trivedi Trivedi to all of you. Thanks for the opportunity. Thank you, Nirud Bhai. But answer to Jayesh Bhai Porwal's question, the first thing Jain Society of Houston need to do is the pass on message of the Jain Alert Group. Entire Sangh, young, adult, old, that they can join Jain Alert Group network free of charge. They can use their WhatsApp networking group that will help them wholeheartedly. I think that's the first step to go. Thank you. Thank you, Hemant Bhai. And from the entire Sangh, I would like to thank all of you for coming here. And as you said, right, Chetal Bhai and Vimal Bhai are not only part of our executive committee member, but they are also part of Jain Alert Group core group, right? So they will make sure that we have a monthly some kind of program and then we connect. If there is a WhatsApp group, we can send it to Samaj. The people who are interested can join. And we'll make sure we continue to do it. And I think there are a couple of advices which you have given, Nishit Bhai. Thank you very much. We would like to get our youth actually take care of everything, and we can just take the back seat. That's what we really want to do. So thank you for that. I think it's time for lunch. Thank you.
Request to everyone, let's go to Rangmandap for Aarti and Mangaldio before we proceed for lunch. Thank you.